வணக்கம் வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் வெல்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ வாங்க பீட்டர் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். திரு ஜேஆர் ப்ரோ 3.5K காயின்ஸ்க்கு பேட்ரிக் வெய்ரா வர்த்து ப்ரோ. எவ்வளோ கே காயின்ல எடுத்தாலும் வர்த்தான். ஐயா சைடில் எதாவது அரைக்கிற பிஸ்கெட் பிஸ்கெட் அப்படியே திங்க. ம் உண்டு எடு நைட்டு கீழே இருக்குதுப்பா. நண்பர்களே, டிவிஷன் புஷா பேட்ரிக் வியரா ரிவ்யூ மாதிரியா இன்னைக்கு? பேட்ரிக் வியரா ரிவ்யூ. லெட்ஸ் ரிவ்யூ பேட்ரிக் வியரா. பேட்ரிக் வியரா நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஆடுவோமா? மெம்பர்ஷிப் லைவ் இருக்கும் தலைவா. இன்னும் ஒரு 2 daysல நான் அப்டேட் பண்றேன். மெம்பர்ஷிப் லைவ்ல ஆடிக்கலாம். நீங்களும் மெம்பர்ஷிப் ரினியூ பண்ணலையா? பண்ணிட்டீங்களா? நண்பர்களே, நம்ம மெயின் ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிக் வேற எடுத்துட்டோம். இன் ஃபர்ஸ்ட் 900. நிறைய பேர் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஷார்ட்ஸ்லேயே ஏதோ ட்ரிக்குன்ற பேரில் ஏதோ ஒன்று பண்ணேன். பட் ஆனால் பேட்ரிக் வேற அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொடுத்துட்டான். ஃபர்ஸ்ட் 900 we got Patrick Vieira. 138 members left, players left. we got Patrick. பட் ஆனால் என்னோட மெயின் எய்ம் வந்து டெசாய் தாங்க ப்ரோ. டெசாய்க்காக தான் மெயினாக சும்மா சுற்றினேன். ஏன்னா பிக் டைம் எடிஷன் தலைவங்கிட்ட வந்து நீ ஒரு குறையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படி நீ குறை கண்டுபிடிச்சனா ப்ரோவோட லைட்டாக ஹைட்டு தான். ஹைட்டு கூட மேட்டரில். பட் ஆனால் இன் கிரவுண்ட் இன் பிச்சில் ப்ரோவை தாண்டி நீ போகிறது வந்து ஒரு அத்தியாவசிய இது. எப்படின்னா உலகத்தின் அதிசயம் மாதிரி. அப்படியே நீ போனாலும் நீ பின்னாடி ஓடி வந்து பிடிக்கிற அளவு ப்ரோவோட ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் இருக்கும். 90 வச்சிருக்கா போல டிஃபால்ட்டா. இந்த கார்டுக்காக தான் மெயினாக நான் இந்த பேக் சுற்றினேன். பட் கிடைக்கல. ஆனால் வியாரா ஒன் ஆஃப் த இப்போ கரண்டாக பெஸ்ட் ஆங்கர் மேன் இந்த கேம்னா அது தலைவன் தான். பேட்ரிக் வியாரா பெஸ்ட் ஆங்கர் மேன் இந்த வேர்ல்டுனே கூட சொல்லலாம். தலைவன் வந்து எல்லா பொசிஷன்லயும் ஆடுவா போல. இவருக்கு வந்து ஆங்கர் மேன் வந்து இது 2வது கார்டு. நிறையா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் தான் வந்துருக்கு. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் டிஸ்ட்ராயரில் 2 கார்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து செகண்ட் பூஸ்டர் டிஃபால்ட்டாக எனக்கு டிஃபெண்டிங் கொடுத்துட்டான். ஃப்ரீ இதுலேயே ரேண்டம்லேயே டிஃபெண்டிங் கொடுத்துட்டான். அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக ஹாப்பியாக இருக்கேன். லாங் ரீச் டேக்கிள் அண்டு விசனரி பாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ஆங்கர் மேனுக்கு விசனரி பாஸ் கொடுத்தது எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு. மேபி இந்த 4th ரஸ் கொடுத்துருக்கலாம். 4th ரஸ் ஆர் வந்து ஏரியல் ஃபோர்ட் கொடுத்துருந்தா இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா வந்து 183 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு, 193 92 93 இருக்கா போல. அந்த ஹைட்டு வச்சுக்கிட்டு கொடுத்துருக்கலாம். இது வந்து நான் ஓல்டாக யூஸ் பண்ண எட்மில்சன். இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட்டு வின்னா கொஞ்சம் ஆகும் போது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்டு.
டாப் அப் பண்ணி எடுத்தது. அதுவும் இது வந்து ஸ்பான்சர்டு பை நம்ம வசீம் ப்ரோ வந்து ஸ்பான்சர் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கார்டு இது. 1793 மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் அந்த கார்டை வச்சு. இதுதான் என்னோட ப்ரீவியஸ் ஆங்கர் மேன். இந்த கார்டோட ஸ்டாட்ஸ் எல்லாமே வந்து டாப் நாச்சாக இருக்கும். டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸ் எல்லாமே 95ல் இருக்கும். ஸ்பீடு 90, ஆக்ஸலரேஷன் 83, கிக்கிங் பவர், ஜம்ப்பு, பிசிக்காலிட்டி எல்லாமே மோர் தென் கம்பேரிட்டிவ்லி வியாரா மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அந்த லெக் கவரேஜ் அந்த இது எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும். ஷட் டவுன் நான் பூஸ்டர் கொடுத்துருந்தேன். இவனுக்கு வந்து இதுதான் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டான பே டு வின் ஸ்கில். லாங் ரீச் ப்ளஸ் 4 த்ரஸ். ஒரு ஆங்கர் மேனுக்கு இதாவது கொடுத்துருக்கலாம் வியராக்கு. பட் ஆனால் விஸ்னரி பாஸ் எடுத்து கொடுத்தான்னு தெரியல. விஸ்னரி பாஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக நம்ம எப்படி இருந்தாலும் டிஃபென்சிவாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். வியராவை அட்டாக்கு அதிகமாக ஆங்கர் மேனை யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. பட் ரியல் லைஃப்ல பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ராயர் மாதிரி தான் ப்ளே பண்ணுவான். ஒய் ஆங்கர் மேன்னு தெரியல. அவன் ரியல் லைஃப்ல அப்படி ப்ளே பண்ணிட்டான். பட் ஆனால் ஆங்கர் மேன் தான் மோஸ்டா ஏதாவது ஒரு மேட்ச்ல அந்த மாதிரி விளையாடி இருப்பார்ல அந்த பிளே ஸ்டைல்ல. அதனால அந்த எடிஷன் இவர் 3 மிட்ஃபீல்டர்னா 3-4 எடிஷன் இருக்கும் என் கார்டில். இப்போ எப்படி மெஸ்ஸிக்கு வந்து ப்ரொலஃபிங்கர் கார்டு இருக்கு, கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் இருக்கு, டீப் பிளேயிங் ஃபார்வர்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி. இவனுக்கு வந்து பியராக்கு கஸ்டம் பிபி தான் ப்ரோ போட்டிருக்கேன். லைட்டாக டியூன் பண்ணியிருக்கேன். பாசிங்னா கொஞ்சம் தலைவன் வந்து 90, 83 வச்சுருந்தாப்புல. பட் எனக்கு அவ்வளோ பாசிங் வேணாம். லைட்டாக பாசிங்லேருந்து ஒரு 2-3 பாயிண்ட்டை உருவி இங்கே இதில் போட்டேன். ஸ்பீடு அண்ட் ஆக்ஸலரேஷனில் லைட்டாக டியூன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பெஷல் ஸ்கில்னா 1-2 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெயிட்டட் பாஸு ஆடட் ஆன் ஸ்கில்னால் தலைவனுக்கு எப்போச். ஹாய் சேட் ஹாய். வணக்கம் தலைவா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஆடட் ஆன் ஸ்கில்ல ட்ராக் பேக் ப்ரோ கிட்ட ட்ராக் பேக் இல்லை. ட்ராக் பேக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கேம்மேன்ஷிப் இல்லை, கேம்மேன்ஷிப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்ரோபாட்டிக் கிளியரன்ஸ் இல்லை, ஆக்ரோபாட்டிக் கிளியரன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஹெட்டிங் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வெயிட்டட் பாஸ், மிஷனரி பாஸ் இருக்கிறதுனால அந்த வெயிட்டட் பாஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஐயே ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் 106 ஓவர் ரிவ்யூ பண்ணுங்க ப்ரோ. நேற்றே பண்ணனே தலைவா. நேற்று வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஐடியில் எடுத்திருந்தோம். நேற்று லைவ் பார்க்கலன்னா போயிட்டு பாருங்க. ஜூட் பெல்லிங்ஹாம், டெசாயி, வியாரி, துராமு, அடுத்து வேற யாரோ புது பிளேயர் அந்த சென்டர் மிட்ஃபீல்டரு அவனா நம்ம இது பண்ணியிருந்தோம். கோகுல் ஹாய் ப்ரோ, காட் வியரா அண்ட் 100 காயின். சூப்பர் தலைவா. ஓகே நண்பர்களே, லேட்ஸ் கோ டிவிஷன் புஷ். அப்படியே வியரா வந்து பிச்சில் எப்படி இருக்காருன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். மூக்க வேற அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. யோ முஸ்தபா, ஷார்ட்ஸ் லைவ் கேட்டுட்டு இருந்தியே, நீலேருந்து போட்டிருக்கீங்க ஷார்ட்ஸ் லைவ். அதில் ஏதாவது நிறைகள் குறைகள் இருந்தால் அப்படியே சொல்கிற மச்சி ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல. நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டாக 2043 பாயிண்ட்ஸில் இருக்கும். எனக்கு பார்த்தோன்னா சுனாம்படின்னு நடிச்சுட்டு இருக்கான் போட்டு. தொடர்ந்து 3 மேட்சாக வின் ஆயிருக்கேன். எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்போ அடுத்த மேட்ச் வந்து ட்ரா தான் நினைக்கிறேன். 148 காயின்ஸ் இருக்கா? சரி, சும்மா போயிட்டு பேட்ரிக் வேற ஸ்பின் பண்ண போகிறேன் ஃபார் டெசாயி. இல்லைனா வேற என்ன ஹாலாண்ட் பேக் சுற்றலாமா? 100 காயின்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? சேவ் பண்ணலாமா இல்லை ஸ்பின் பண்ணலாமா? நீங்கள் சொல்லுங்கள். வியாரா எடுத்துட்டியா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, இன்விசிபிள் தலைவா ஃபஸ்ட்டு 100ல் கொடுத்துட்டான். ஃபஸ்ட்டு 900 ப்ரோ. 100 காயின்ஸ் ஸ்பின் பண்ணலாமா சேவ் பண்ணலாமா? டப்பால்னு சொல்லுங்கயா. கேன் வி கோ 100 காயின் ஸ்பின் ஆர் சேவ்? நான் பேபி ஜார்ட். வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஃபர்ஸ்ட் 900. ஆமாம் தலைவா, ஃபர்ஸ்ட் 900. இந்த பேக்கில் சுற்றினா தரமாட்டான். அதனால் நம்ம வந்து ஜூட் பெல்லிங்கோவில் சுற்றுவோம். There we go, ஜூட் பெல்லிங்கோ. ட்ரிக்கு மந்திரம் போடுறேன். யாராவது ஃபோன் பண்ணுறாங்களே, இன்னும் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். EMF
ப்ரெடிக்ஷன் ஃபார் ஸ்பெயின் vs பெல்ஜியம். மேட்ச் டஃப்பாக தான் ப்ரோ போவோம். இது வந்து ஈஸி வின் யாருக்குமே கிடைக்க போகிறதில்ல. மேட்ச் வந்து டஃப்பாக தான் போவோம். எங்கே கிளம்புறா? 7 மணிக்கு. ஓகேயா, டிவிஷன் ஆடுவேன்யா. நீங்க வந்து கண்டிப்பா 1100 பாயிண்ட்டுக்கு மேல போனோம் ப்ரோ. இன்னைக்கு கண்டிப்பா நீங்க போயே ஆனோம். உரத்தால அப்போ ஆஹா அப்போ 2113 ரேங்க்ல பாயிண்ட்ல இருக்கான்பா. ஸ்போர்ட்ஸ் குவிஸா? ஒரு தரமான ஆப்போ கூட இந்த மேட்ச் ஆட போறோம். ஆப்போ ஸ்குவாட் 4222 F2P ப்ரோ. பக்கா F2P ஸ்குவாடை வச்சுன்னு 2100 ரேங்க்குக்கு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போயிருக்காயா இவன். வண்டர்ஃபுல். கேரத் பேல் ஆனால் 4 இந்த கார்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கான் ஸ்டப்பில். பக்கா F2P விசஸ் பே டு வின். கருப்பரே அருமையா கருப்பரே அருமையா கருப்பரே அருமையா கருப்பரே அருமை. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. பர்கலே ஸ்கிரீன் குவாலிட்டி கரெக்ட்டா இருக்கா? இல்ல அந்த மேட்ச் ஆனா தான் தெரியும். அந்த மேட்ச்க்கு அப்புறமா சொல்லுங்க எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கா இல்ல லாக் இஷ்யூ இருக்கா? நிறைகள் குறைகள் இருந்தா சொல்லுங்க. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So we're Vieira first interception. But அது Vieira பண்ணல. ஆஹா இப்போ இது Vieira பண்ணா. Perhaps, but certainly an integral part of an Italy side that conquered the world and a European champion for his club. Yeah, and he did all that by being the picture of consistency and long reach tackle. The way he nullified the threat of some of the biggest. Cantona! என்னடா இது? Brilliant from Cantona! Well, this is all என்னடி இது? for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish. இவன் போற டாக்கில பார்த்தா லாங் ரேஞ்ச் டாக்கில் மாதிரி இல்லையா? நார்மல் டாக்கில் மாதிரி தான் இருக்கு Vieira போடுறது. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that. Yo, joystick is நவுறுதியா? So சரியான இன்டர்செப்ஷன் பை Vieira. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Zico. He's found a way through. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's Roberto Carlos. And here's Iniesta. And Messi! Bro, first postல வர்றான் bro. Messi. நான் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கணும்யா. அவன் ஓபன் இந்த மாதிரி தர மாட்டான்யா நெக்ஸ்ட் டைம்னா. ஒரு கமெண்ட்ரியில சச்ச ஷேம் பண்றாங்க. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. That has not gone well. Thuram. Stam. Iniesta. And it's Vieira. ஐயோ மட்டமான பாஸ் ப்ரோ இது.
Now it's Batistuta. Batistuta! Come on மக்களே, லைக் போடலாம், லைக் போட்டு பாருங்க. புதுசா நம்ம சேனல் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. And we have our very first corner. Iniesta with the clearance. Now it's Zico. No, he wasn't being taken in by that trickery. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. எங்கடா போறா அவன், எங்க ஓடின்னு இருக்கான் மாமே. எனக்கு மட்டும் ஏன் அந்த மண்ண ஒரு மாதிரி விசித்திரமா பண்றீங்க எல்லாரும்? ஃபர்ஸ்ட் கோல் நானே பீ மாதிரி குத்திட்டு புலம்பின்னு இருக்கேன். That's an errant pass. That's it, 45 minutes up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. ஆஹா, வினிக்கு ஷோப் லைட் கொடுத்துட்டாங்க அந்த மேட்ச். அடம் பாவிங்களா, டி ஃபார்ம்ல இருக்கான் வினி. எனக்கு அதான் ஒண்ணுமே புரியல, எதுக்கு டி ஃபார்ம்ல இருக்கானே புரியல எனக்கு வினி. அவ்வளவு மட்டமான விளையாடலையே வினி, நல்லா தான் விளையாடுனா. லாஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் தான் பையன் ஏதோ பெருசா பண்ணாத மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. பட் அதுக்குன்னு ஷோப் லைட் கொடுக்குறீங்க. ஆனா ஒரு ஷாட் கூட எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஆன் டார்கெட்ல எடுத்துருக்கனா? எஸ், ஒரு ஷாட் கூட ஆன் டார்கெட்ல இன்னும் அடிக்கல. அந்த கோலுமே நானே கொடுத்துதான். என்ன மாமே, வாப்பா தீபக், வெல்கம் வெல்கம் தீபக். பிரேசில் போர்ச்சுகல்லாம் விட்டாங்களா? யாரு மெஸ்ஸி ஃபேன் தானே நீனே? France really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two. Just looked at match ஏதோ டிலே மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. He's found space here. Here's a chance. Oh, that one's done no damage in the end. இப்போடா பீப்னு திட்றானுங்கோ. You knew he was going to smash it. Beckham. Spread out to the left. And no, that was never going to make it. Neymara. Punts it upfield. Enninamada. Just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. France still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. And here's Mbappe. Roberto Carlos. And here's Inzaghi. Take back. He's got no choice here. He had to go backwards. Pirlo. இவன் எப்படா அங்க போனா? சே. Looking for options for movement. Looking to play him in. And that could set him on his way. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And that's been intercepted. He read that really well. Yo, uttam bro. And he's quick to return it. ஆள புஃபான் கொளுத்துறான், பீக்ல இருக்கான் புஃபான். புஃபான் கரியர் உச்சத்துல இருக்கான் ப்ரோ. வாயா முஸ்தபா, பேக் டு ஷாட்ஸ்ல பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்காயா? ஏதாவது நிறைய குறைகள் இருந்தா சொல்லு, நெக்ஸ்ட் இதுல ஏதாவது மாத்திக்கிறேன். நான் இன்னும் அது பெர்ஃபெக்ட்டா நிறைய செட் பண்ணல, ஒரு மாதிரி நிறைய குறைகளா தான் இருக்கும். இப்போடா பீப்னு திட்றானுங்கோ. Substitution on the field. Number 20. ஆனா ஒரு ஷாட் கூட எடுக்கல, அதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஷாட்டே ஏன் எடுக்கல நான் இன்னும்? Why I am not taking shot? What happened to my hands? புஃபான்டா டேய், கரியர் உச்சத்துல இருக்கான்டா புஃபான். Tries from a long way out. Gave it a go, but off target. ஷார்ட்ஸ் லைவ் எப்பயுமே போல பக்கா அவ்வளவுதான் மாமே. மெயின் லைவ் கூட பக்காவா தான் இருக்கும் இது மேல்ட்டு. ஆனா அது இத இவ்வளவு நேரம் அதிகமா வச்சிட்டு இருந்திருக்கேன் நான். That's a sharp pass. And that's another good win of the ball. Hey, how did you miss that, Kylian Mbappe? And carry on. That's the job in a nutshell now.
ஏய் என்னடா இது ஒரு பாஸ் கூட கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. டைட் மார்க் பண்ணிட்டுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இவன் என்ன ப்ரோ இது ஒரு பால் கூட கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு. ஒரு பால் கூட நான் இன்னும் கவுண்டர் சரியாவே போடலையா? என்னையா இதுனா பிளிச் கலர்யா இவன்? ஓ என்னையா நடக்குதுங்க? எதேதோ நடக்குது. வாங்க ப்ரோ சுருதிக் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஓ ஒரு ஷாட் கூட எடுக்கல ப்ரோ. நான் அதான் ப்ரோ எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. ரைட் மார்க் போட்டு ஆடுறான் நான் புறம்போக்கு. பாரு என்ன கேன வரானா இவ்வளோ அக்ரெசிவா இருக்கானு ஒண்ணுமே புரியலையே. ஃபுல்லா F2B பிளேயர் வச்சு தான் ஆடுறான். எனக்கு அதான் ப்ரோ ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு. டைட் மார்க் ப்ரோ இன்னிங்ஸா ஐயா பொழப்புக்கு எதுவுமே பண்ணலையா நான். இங்க பாரு அந்த மேட்ச்ல ஒரு ஷாட் எடுக்கல. எனக்கு என்னன்னே புரியல. எனக்கு ஒரு ஷாட் எடுக்கல நான் இந்த மேட்ச். ஃபர்ஸ்ட் கோல் நானே பி மாதிரி குத்துட்டு புலம்பின்னு இருக்கேன் நான். எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு. நான் இதேதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. 3 மேட்ச் தொடர்ந்து வந்துருக்கு. அந்த மேட்ச் லாஸா 20 மைனஸ். இப்போ அடுத்த மேட்ச் டிராவ் ஆகும். 3 மேட்ச் தொடர்ந்து டிராவ் ஆகும். அடுத்து திருப்பி 2000 போய் விட்டுருவானுங்க. அடுத்து ஒரு மேட்ச் ஜெயிப்பேன். திருப்பி 2230 போவோம். ஸ்மார்ட்டஸ் ஆஃப் பண்ணி பிளே ஸ்டார்ட் பண்றதெல்லாம் இருந்து ஸ்கிரிப்ட் ஓவரா இருக்கு. ஓ ஸ்கிரிப்டா உடையா எப்படின்னா அவனோட F2P நாளைக்கு டெசாலி ரிவ்யூ போடுறியா என் அக்கௌண்ட்ல பார்த்து சொல்லு. டெசாலி நாளைக்கு சாட்டர்டேவா? நாளைக்கு கொஞ்சம் மதியானம் ஈவினிங் லைவ் தான் வர மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நைட்டு விளையாட போயிடுவேன் சாட்டர்டே. என்னன்னு தெரில. நான் என்னன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் மச்சி. ஏன்னா லைவ் வந்தாலுமே 1 hour 1.5 hours தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஈவினிங் 7:30 8 நான் விளையாட போயிடுவேன். நான் என்னன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். இந்த மேட்ச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் ட்ராவில் தான் போய் முடியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ப்ரோ. இந்த போன மேட்ச் எனக்கு ஒரு பாஸ் கூட கனெக்ட் ஆன பாஸும் வந்து ஈஸியாக இன்டர்செப்ட் பண்ணிட்டு போகிறானுங்க. இத்தனைக்கும் எல்லாருமே F2P தான். கொய்மன் இருக்கான்பா. கொய்மன் மச்சி லைவ் போரா இருக்குதுயா. ஸ்மார்ட்டஸ் ஃபில்டர் ஆன் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணு, அப்போதான் மஜாவா இருக்கும். ஆஹா ரைட்டுப்பா. நான் என்னை போட்டு டிப்ரெஷனில் போக வைக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன். யாரோ ஃபோன் பண்ணினே இருக்காங்க. யாருன்னு தான் தெரியல. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. ஒன்னே இந்த மேட்ச் வந்து ஆப்போ வந்து மரணடி அடிச்சு அவனை ஓட விட்டுருவேன். ஆஹா ஒருத்தா ஃபர்ஸ்ட் பிளேவா சொல்றா. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையா. எல்லா வாட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் கோல் நான் தான் வாங்குறேன். 2வது கோல் ஈஸியா திருப்பிடுறேன். நம்ம காலம் இறங்கி ஆடு கபிலா. 2வது கோலை ஏதோ கஷ்டப்பட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கேன். ஒன்னுமே புரியலண்ணா எனக்கு. ஃபுல்லா இந்த மாதிரி தான். அது எப்படி என் டிஃபென்ஸ் அவ்வளவு பிரேக் ஆச்சுன்னே புரியல எனக்கு. France finding themselves unexpectedly behind. Looking for options. இந்த மாதிரினா என்னோட ஸ்டாப்பர் பேக் வர மாட்டறானுங்களே. நான் unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Kaut. Now it's Mbappe. Oh, nicely intercepted. Messi. And there's his chance. தப்பா பாஸ்ரா. அச்சா கொய்மன் விட மாட்டான்டா. Jordi Alba looking to pass their way up the pitch. And the pass is intercepted. France are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. கொய்மன் பாஸ்டா வராம்பா. Jordi Alba. சேரா செக்கு சேரா.
அடிச்சே புடிச்சது தான் புடிக்கிற அப்படி வெளியே தள்ளி விடுறா கார்னராவது ஆடிக்கிறேன் நானு ஏன்டா உயிர் அடிக்கிறீங்க They were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Played through for the wide man. He's rising. டீம் கொஞ்சம் லாகியா இருக்கு என்னையா சொல்ற மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரேம் ரேட் அதிகமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இரு இந்த மேட்ச்க்கு அப்புறம் பார்க்கறேன் மெயின் லைவ் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணு மெயின் லைவ் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கானே And here's Cristiano Ronaldo. Jordan Henderson, oh good read. He read that really well and stopped it. Pirlo, nice bit of trickery. And this is Hullet. Yo, shit. Couch. ஒரு 1-2 ஆற ஆளு போலப்பா இவரு Stam is very much of the non-shell pass school of defending. Oh, now here's an interesting matchup. That looks a good ball through. Cristiano Ronaldo. அடா இது தப்பு பண்ணிட்ட மெஸ்ஸி ஃப்ரீயா இருக்க பாஸ் ஏன் போட மாட்டற அதான் நான் இப்போ நானா இல்ல 2 மினிட்ஸ்ல கோல் இப்பார கொய்மன் அவ்வளவு தூரம்னா அவ்வளவு சீக்கிரமா இன்டர்செப்ட் ஆக மாட்டான்னு நினைச்சு ஸ்டன்னிங் எடுத்தா பத்துட்டான் அவ்வளவு சீக்கிரமா ஆயா ஸ்டாம் வந்து இப்பன்னு பார்த்து தூக்கி வெளியே அடிக்கிறான் பால ஆனா ஏதோ நடக்குது He won't be happy with that one. And it's Messi. Thuram. Space for him to turn and look. Roberto Carlos is very much the model of the modern day. ஐயோ விட்டான் ப்ரோ டிஃபென்ஸ் விட்டான் ப்ரோ துராம் விட மாட்டானா துராம்க்கு இப்போதான் ட்ராக் பேக் ஸ்கில் தப்பு பண்ணிட்டு இப்போதான் ட்ராக் பேக் ஸ்கில்லே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் துராம்க்கு அதனால தான் பையன் டப்புன்னு ஏறான் அதனால ட்ராக் பேக் இல்லாமலே துராமை போட்டு திட்டிகிட்டு இருந்திருக்கான் பாவம் பையன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பான் Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found. So that's it for the first half. I think மைண்ட் கொஞ்சம் இதுவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் லாகியா தான் ஃபீல் ஆகுது மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல யாரா இருக்கீங்களா யாரா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அந்த மேட்சை ஃபுல்லா ஸ்ட்ரீம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு Substitution on the field. Number 10, Deck Count. Number 22, Mbappe. This is going once more. Coming on the field. France can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Substitutions taking place. Yamal aims beyond the defence. Thuram. Thank you, Machi. Thuram clears. Now there's a find. It's Cristiano Ronaldo! It goes to show he is human after all. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. He's a sharp little ball here. And it's played in. And the whistle's gone, presumably for offside. Yamal. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo. And he keeps on giving it a go. Hey, position ஆறாம்பா நான் பார்க்கவே இல்ல இத கூட பார்க்காம என்ன வேலை எனக்கு பொசிஷன் விளையாடுறான் அதான் ஆளு பொசிஷனே விட மாட்டானுங்க இத பார்க்காம நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு நேரம் பொசிஷன் பிளேயிங் அப்போ And it's Roberto Carlos. Now it's Cruyff. France still chasing a 1-goal deficit here. Oh, what has happened here? அதுதான் பாரு ஸ்டாப்பர் பேக்ல பொசிஷனே விட மாட்டானுங்க செம கஷ்டமா இருக்கு விளையாட Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again. பாரு கீழ ஸ்டாப்பர் பேக்ஸ் கல்லு மாதிரி இருக்கானுங்க ஏன் ஸ்டாப்பர் பேக் என்னன்னா இது
கவுண்டர் அட்டாக்கர் மாதிரி ஏறுறானுங்க மேல. Sane was alert to the possibilities, but in the end it's... Oh, they could be caught out here. நவுரே மாட்றான்யா கவிமனு. டிஸ்ட்ராயர் தான் இத்தனைக்கு அவன் ஏதோ பில்டப் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் கீழே. And here's Vinicius Junior. யோ நான் அவனை பாலே போடல ப்ரோ, ஜாய்ஸ்டிக் தெரியாம கவுண்டர் இது குத்து வெறுப்பாது. He's shifting through the gears here. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Now it's Yamal. Oh, well played. That has snuffed out the danger. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. யோ என்னையா ரைகார்ட் ஏதோ 5th மேன் டிஃபென்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஐயோ Oh, easy pickings there. அவர திருப்பி இந்த பொறம்போ கிட்ட திருப்பி பாலை கொடுத்துட்டு இருக்கான். France are running out of time and out of options. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you judge. ஓ என்னையா சேவ்னா எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கான். That could come back to haunt them. வணக்கம் ஸ்டைல் பாண்டி. வணக்கம் ப்ரோ, லாகியா தான் இருக்கியா? நீ சொன்ன மாதிரி ஃப்ரேம் ரேட் அதிகமா இருக்கு, கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகி வருது. என்ன சொல்ற? ஓ என்னையா இதனா சேவ் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கான். நடக்குதுங்க. France really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. That was good alert. There will be 1 minute added time. ஓ காண்டாதியா எனக்கு. There'll be a minute of stoppage ஓ time. என்னையா பொசிஷனே விட மாட்டானுங்க, வெறுப்பாதியா எனக்கு. நான் குண்டியை நோத்தாம அங்கேயே போட்டு குண்டியை போட்டுக்கிறாங்க, வெறுப்பாது. பொசிஷன் நம்மளும் பொசிஷன் கேம் ஆட ஆரம்பிக்கணுமா நான் இதுமேட்டு? எனக்கு புரியல. அவன் பாரு எவ்வளவு மட்டிப்பியா விட்டுருக்கானு. 3 ஷாட்டு ஒரே ஒரு ஆன் டார்கெட்டியா. ஆன் சூப்பரா பண்றானியா போன அப்டேட்ல இருந்து. ஓ எனக்கு காண்டாது எனக்கு. ஒரே கோல் தான் அடிச்சான், வெறுப்பாதியா எனக்கு. நம்ம நல்லா விளையாடி தோக்குறோம், வெறுப்பாது எனக்கு. இன்டர்செப்ஷன் 20 இன்டர்செப்ஷன் பண்ணிருக்கேன் நானு. ஒரே ஒரு இன்டர்செப்ஷன் 10 இன்டர்செப்ஷன் தான் பண்ணிருக்கான். ஐயோ பாட்டு கூனி தான் தோக்குறதா இருக்கு, காண்டாது எனக்கு. இதே தான் நடந்துட்டு இருக்கு எனக்கு. இதே தான் நடந்துட்டு இருக்கு, காலில இருந்து இதே தான் நடந்துட்டு இருக்கு. பிரான்ஸ் மேனேஜர் வாங்கி செம்மையா இருக்கு. 2000 காயின் சேர்த்து வைக்கணுமே, அதான் யோசிக்கிறேன். இப்போ இந்த மேட்ச் ஜெயிப்பேன், திருப்பி 2000 போவேன். இதே தான் நடந்து காலையில இருந்து இதே தான் நடந்துட்டு இருக்கு. தப்பி தவிர ஒரு 2 மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு ஒரு 2050 போறேன்னு பாக்குறேன். திருப்பி அங்கிருந்து ஒரு 2 மேட்ச் டிராவ் ஆகுது, திருப்பி ஒரு மைனஸ் ஆகுது, திருப்பி ஜெயிக்கிறேன், திருப்பி போறேன். இதே தான் நடந்துட்டு இருக்கு காலில இருந்து. செம காண்டாது எனக்கு. நான் இதுக்கு மேல எப்படி விளையாடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா பாரு கேட்ச பார்த்தாலே தெரிஞ்சு ப்ரோ யாரு பெட்டரா பிளே பண்ணிருக்கானு. நீ ஒரு மாதிரி டென்ஷன் தலைய பிச்சுன்னு போட்டு போலாம் போல இருக்கு. நீ எப்படி ப்ரோ பிளே பண்ணுவ அந்த பிரான்ஸ் மேனேஜர் வச்சு? பிரான்ஸ் ஃப்ரேம் ரொம்ப டிராப் ஆகுதியா பிசி? மெயின் லைவ்லேயே வா ப்ரோ. அப்போ என்ன பண்றேன்னே தெரியலையே இதுல ஃப்ரேம். ஆனா நான் ஃப்ரேம் டிராப் கம்மியா தான் வச்சிருக்கேன் ரொம்ப. இருங்க நான் அப்ப இன்னும் கம்மி பண்றேன். மேபி மெயின் ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல அதிகமா இருக்கனால இதுல கம்மியா தான் என்னன்னு தெரியல. 8000 kbs தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன். இருங்க 7000 மாத்துறேன். இப்ப எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு 8000 இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கா என்னன்னு தெரியல. ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல எவ்வளோ இருக்கு? ஷார்ட்ஸ் லைவ்லயும் 8000 இருக்கு ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல 6000 வைக்கிறேன். ஓகேவா? ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல கம்மி பண்ணியிருக்கேன், இதுலயும் கம்மி பண்ணிருக்கேன். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஷார்ட்ஸ் லைவ் போடுறதுனால தான் மெயின் லைவ்ல டிராப் ஆகுது போல, அதுதான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ப்ரோ டென்ஷன் ஆகாதீங்க, இந்த கேம் அவ்வளோ வர்த்து இல்லை.
அது என்னவோ கரெக்டு தான். பட் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப நாளாக இது ப்ரோ அந்த 1000 அந்த பேட்சை வாங்கணும்னு. பட் ஆனால் இப்போ அந்த ஸ்மார்ட்டஸ்ட் வேறு ரிமூவ் பண்ணிட்டானா கேம் எல்லாருமே பயங்கரமாக புஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது கேம். இப்போ எல்லாருமே அவங்களோட 100% தரும் போது நம்மளால 101% கொடுத்தா தான் மேட்ச் ஜெயிக்க முடியுன்ற மாதிரி இருக்கு. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு தலைவா வசிம் ப்ரோ. இப்போ வந்து ஃப்ரேம் ட்ராப் அதுலயும் கம்மி பண்ணியிருக்கேன், இதுலயும் கம்மி பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க கேமு. இதுக்கு மேலே கம்மி பண்ணால் ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி சுத்தமாக நல்லா இருக்காது. டார்ச் லைவ் பார்க்குற எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்கா குவாலிட்டி ஸ்ட்ரீமு? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. First iranga calm ஆகிக்கிறேன் first. And that gets things running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I'm really impressed with this guy, Jude Bellingham. For one so young, he has wonderful intelligence and a great ability to read the game. The most expensive 17-year-old in the game too. Charge போட்டா play. He's got a wonderful natural feel of space. ஆமா சார்ஜ் போட்டு தான். சார்ஜ்னா லேப்டாப்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ண டுவான் அப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ண முடியும். சார்ஜும் ஏறும் அட் அ டைம்ல கேமும் விளையாட முடியும். அது டுவான் சாஃப்ட்வேர் அப்படிதான். plug-in play. அதனால தான் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் எல்லாரும் அவர் கணக்குல போடுறாங்க. Well, there's leadership for you. That's what the armband means for him, setting the perfect example. தலைவனுக்கு கேப்டன்சி கொடுத்தேன் பாயறான். Pick that one out. It was a bullet. வியாரா இன்னும் செட் ஆகல ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா என் எட்மில்சன்னா வந்து தூண் மாதிரி நிற்பான் கீழே. எட்மில்சன் அப்படி இருப்பான் எனக்கு. பட் ஆனால் வியரா இன்னும் செட் ஆகலை எனக்கு டீமில். செட் ஆகிட்டானா காலி நீ வியரா தாண்டி போகிறதே கஷ்டமாக இருக்கும். செட் ஆக மாட்டான். அந்த இன்டர்செப்ஷன்னா இன்னும் எதுவுமே சுத்தமாக இருக்கா இல்லாத மாதிரி இருக்கு எனக்கு. France do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Oh, it's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely. He's had a shot! Iniesta. So, what can they make of this? He's through here, and he's in on Cristiano Ronaldo! வசீம் ப்ரோ இருக்கீங்களா சாட்ல? Again in a trice, and they are soaring. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So that's two now without reply. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. யாரா அது ஸ்டாப்பர் பேக்? And he's there to get it away. And here's Hullet. And there's the shot! That's another chance. No, not the best of headers. முஸ்தபா இருக்கியா சாட்ல? யோகி குரூப்பை மியூட்ல போட்டானா இல்லையா? இல்ல யோகி அவைலபிளா இல்லையான்னா? Most necessary. பையன் சாட்லயே காணோம். So good from him. Great chance. And that was very necessary. Finally bro scored. இவன் ஒழுங்கா ஆட மாட்டான். எவ்வளோ ஓப்பன் தரான் எனக்கு சான்ஸு. இவன் ஆட மாட்டான். இவன் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா பாட்டு போல. கவுண்டர் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல. Buffon, a player so deservedly decorated with praise and glory. Looking for options. இதெல்லாம் வந்து பேக்ல இருந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணுவானே தெரியுமா? இது மாதிரி பால்லாம் ஆனா இன்டர்செப்டே பண்ண மாட்டாங்க. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. யோகி போட்டான் மியூட்ல தான் இருக்கு. இப்போ
இப்போ ஓகே தான் பிசி நல்லா இருக்கு. All he needs to அப்ப do is அதுதான் to தலைவா place அந்த this ஃப்ரேம் between டிராப் the தான் அப்ப goalposts பிரச்சனை போல. and basically let them குவாலிட்டி attack it. ஓகேவா ப்ரோ வசிம் ப்ரோ? குவாலிட்டி 1080pல நல்லா இருக்கா பாக்குற மாதிரி? இல்ல அதுல ஏதாவது பஞ்சாயத்து இருக்கா? Not a bad try by any means. உனக்கு எப்படியா இருக்கு முஸ்தபா ஷாட் ஸ்லேவ் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கா? With that, Peter, you would have fancied them to at least hit the target. And it's Roberto Carlos. That ball looks a good one. Has been indicated. Oh, that's fabulous. Played into the box. And that should get the job done. Good read, needed to be. That's the end of the first 45. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist. ஷாட்ஸ் இப்போ நல்லா இருக்கியா? அதுதான் அப்ப அதுதான் பிரச்சனை போல ப்ரோ. அந்த ஃப்ரேம் டிராப் தான் பிரச்சனை போல. அது இப்ப கரெக்ட்டா இருக்கும். இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிருவேன். அடுத்த மேட்ச் பாறேன் இது டிராவ் ஆகும். 2 மேட்ச் தொடர்ந்து டிராவ் ஆகும். இது போட்ட நல்லா HDRலயா ப்ளே கரெக்ட் தான். பட் ஆனா பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும்ல ப்ரோ. நான் 720pல முன்னாடி போட்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அதுவே நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா 1080pல போடுங்க, 720p ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாங்க. அதனால தான் நான் 1080p வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம் இது பண்ணேன். ஏன்னா 720pல போடும்போது எந்த இஷ்யூமே இல்லை எனக்கு. ஈத்தர்நெட் கேபிள்லாம் நான் எதுவுமே வாங்கல தெரியுமா? இப்போதான் ஸ்டெபிலிட்டிக்காக ஈத்தர்நெட் கேபிள்லாம் வாங்கியிருக்கேன். France come out of the tunnel having undergone a change at half time. Well, I think it's the perfect time to make a change. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கியூட் நெக்கல் வாழ்க்கை சிக்கல். Jordi Alba. பாரியா அது துராம் இன்டர்செப்ட் வியரா இன்டர்செப்டே பண்ண மாட்டறாயா? ஏதோ சும்மா விட்டுன்னு இருக்கான் காலை. அதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. பையன் விளையாடுறானா இல்லையாடே தெரிய மாட்டேங்குது. சுத்தமா செட் ஆகல டீம்ல இன்னும். He is onto this. Pirlo, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. ப்ரோ மண்டே ஸ்வாரஸ் கார்டு வந்து என் கேம் கார்டு ப்ரோ. அட்டாக்கிங் சர்ஜிலனா கார்டு வந்தா விடாதீங்க. ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் கிட்டனா தக்கியா இருக்கு அந்த ப்ளே ஸ்டைல். Well, Peter, just see here பக்கா பேட்டு வின் ஸ்கில். the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one. எஸ்ஆலி மாஸ் காட்றான் பிசி. They just simply want to engage the ப்ரோ counter attack. அவன் வேற மாதிரி ப்ரோ. அவன்கிட்ட நீ குறைகளே கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படியே நீ கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த குறைகள் நீ தான் உட்காந்து தேடணும். அந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே ப்ரோ. அவன்கிட்ட என்ன சொல்றதே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. எல்லாமே பச்சை பச்சையா வச்சிருக்கான் ப்ரோ அவன். Perhaps contemplating their next change here. Knocks it into space. எனக்கு வந்து ஆனா புஃபான் வெறி காட்டுறான் வசிம் ப்ரோ. புஃபான் வந்து டே பை டே அப்படியே உயிரை போட்டு எடுக்கிறான். சேவ் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் மாதிரி. இங்க பாரு இந்த சேவ்னா இதெல்லாம் பொட்டி கோல் வாங்குவானுங்க ப்ரோ நிறைய பேரு. பட் ஆனா இது எப்படி இதுவோ அது பாரு. புஃபான் வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் வர வர. Danilo goes short. And the shot. France manager is equal to false nine formation 4-3-3-3. Terrific goal. What a super sharp finish. Speed of thought, speed of நான் action. தெரிஞ்ச இந்த மேட்ச் டிராவ் ஆக போதான்னு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. Shift in momentum perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Well, that's beautifully weighted. Konate is there and he can get that clear. And it's Thuram. Company is a perfect combination of brain and brawn. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. France suddenly appear frail. Yes, from comfort zone to a stage of uncertainty perhaps, and they can't drift into a carelessness. Vieira அப்படி ப்ரோ பண்றான் அவனுக்கு. Messi
நான் சொல்ல அந்த மேட்ச் டிராவ் ஆகணும், டிஃபென்ஸ் போடு 2 கோல்ஸ் போட்டா அதுதான் மறந்துடுறேன் ப்ரோ. எப்படி மெஸ்ஸியை விட்டானே தெரில, தனியா ஓடிட்டு இருக்கான் மெஸ்ஸி. எனக்கு இந்த மாதிரி தான் அது வின்னிங் மேட்ச் எல்லாமே டிரால போயிட்டு இருக்கு. எப்படி என்னோட டிஃபென்ஸ் அவ்வளோ பிரேக் ஆகுதுன்னு எனக்கே புரியல. இப்போ எப்படி அப்படியே துண்டா உடஞ்சு எனக்கு பார்த்து எல்லாரும். வியரா எனக்கு ப்ரோ இது மாற்றவே இல்லையா ப்ரோ? நான் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான் எட்மில்சன். அதனால தான் ஒரு 4-5 மேட்ச் போட்டு ஆடி இந்த எட்மில்சனை இறக்கணுன்னே பையன் அந்த ஹோல் பிச்சே அப்படியே இறக்குறான். பேர் அரவிந்த் வந்து Substitution for France, number 10, Messi. Coming on The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Well, what a game we have on our hands here. Lovin really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. And he's really put himself on the line here. ரொம்ப போயிட்டான் ஷாட்ல. என்னயா இவனுங்க இந்த நேரம் பார்த்து உள்ள தள்ள மாட்டானுங்க. என்ன இதுக்கு மேல எப்படியா நான் கார்னர் பிளேஸ் பண்றது? எடுப்பான் ப்ரோ ஸ்டாமி. பர்ஃபெக்டான உள்ள தள்ளுற இது ப்ரோ. அதனா கரெக்டா தள்ளுறேன். வீராக்கு பூஸ்டர் கொடு ஒழுங்கா இருப்பான் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ்ல தான் ப்ரோ இருக்கு பூஸ்டர். இதுக்கு மேல என்ன ப்ரோ கொடுப்ப? டிஃபென்ஸ்ல நல்ல பூஸ்டர் தான் ப்ரோ. Now it's Inzaghi. Oh, he's defended very well against those tricky feet. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Cruyff looking to be a menace in the final third. He has found the way through. Real chance! டிஃபென்ஸ் இப்போ ஸ்டேபிளா இருக்கியா? ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி ரொம்ப டிராப் ஆகல. இப்போ டெசாலி அண்ட் நியூ வேரா சேவ் மீ ப்ரோ. டெசாலி பயங்கர காட்டுவான் ப்ரோ. நான் தான் சொல்றேன், நான் வந்து எனக்கு வியரா வேணாம் எனக்கு அந்த பேக்லே. ஏன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி எட்மில்சன் எனக்கு வந்து மஜாவா பண்ணிட்டு இருக்கான். கம்போனியும் நல்லா தான் பண்றான். பட் ஏன்னா எனக்கு கம்போனி கிட்ட அந்த இதுதான் எனக்கு பஞ்சாயத்தா இருக்கு. அந்த லைட்டா அந்த ஆக்ஸலரேஷன்ல தான் பையன் சொதப்புறான். மற்றபடி கம்போனி வந்து பிச்சில் பயங்கரமா ஏரியாலாம் பயங்கரமா எடுத்து போடுறான். எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு எனக்கு கம்போனி கிட்ட. அந்த ஆக்ஸலரேஷன்ல மட்டும் தான் சொதப்புற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. டப்புன்னு அந்த பாலை விட்டானா டப்புன்னு ஃபால் பேக் ஆக மாட்டான். கொஞ்சம் முக்கி அது டீட்டெயிலா எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒரு 2 நாள் பாத்ரூம் போதெல்லாம் நீ முக்கோ அந்த மாதிரி முக்குறான் பையன். அது மட்டும் தான் காண்டாது கம்போனி கிட்ட. மற்றபடி ஆன் பிச்சில் சூப்பரா இருக்கான். பட் டெசாலி கிட்ட நீ வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் எதுவுமே பார்க்க முடியாது ப்ரோ. ஏரியலு, இன் பிச்சு, ஸ்பீடு, ஆக்ஸலரேஷனு, உக்காலி பையன் வேற மாதிரி இருப்பான். எனக்கு டெசாலி தான் மெயினா அந்த 900 சுத்தினேன். பட் வியாரி கொடுத்தோன்னா ஹாப்பி தான். பட் ஆனா எட்மில்சன் உட்கார வைக்க மனசு இல்லை எனக்கு. ஏன் பார்த்துப்பா 1800 மேட்ச் ஆடி இருக்கேன் எட்மில்சன் வச்சு. வியரா போக போக பாரு ப்ரோ. அது தெரியும் ப்ரோ. அதுதான் நடக்கும் தெரியும். நல்லா இருப்பான், பயங்கரமா இருப்பான், எனக்கு தெரியும். எனக்கு இதுதான் ப்ரோ ஸ்டாட்ஸ். நான் இன்னுமே பாசிங்ல கம்மி பண்ணமான்னு பாக்குறேன். பாசிங்ல கம்மி பண்ணிட்டு பாசிங் ஏன்னா நான் போட்டு ஆடுறதே இல்லை. வியராவை பாஸ் போட்டே ஆடுறது இல்லை. ஃபுல்லா டிஃபென்சிவா தான் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னுமே ஒரு 3-4 பாயிண்ட்டை கம்மி பண்ணிட்டு டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸ். ஆனால் டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸ் இதுவே போதும். எல்லாமே 98, 96 இருக்கு. ஒன்னே ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன்ல தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமான்னு பாக்குறேன். ஜம்பிங் பிசிக்காலிட்டி 91 இருக்கு. 91 வேணாம், 90 போதும் பிசிக்காலிட்டி பையனுக்கு. Defense booster increases in awareness, tackling, aggression and jump player stats.
இந்த மேட்ச் ஒன்று லாஸ் ஆவான் இல்லைனா டிராவ் ஆவேன். இதுதான் நடக்கும். மக்களே புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல் வந்து பாயினா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாரு. ஷட் டவுன் பாரு. ஸோ பார்க்குற மேட்ச் இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு போய்ப்பா. ஷட் டவுன் வந்து ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்சலரேஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரோ. டிஃபென்சிவ் அக்ரெஷன் டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸில் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது மாதிரி ஸ்பீடில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். குலிட்டியே நான் வந்து இந்த பிபி மாற்ற உடனே பூஸ்டர் மாற்ற உடனே செம்மையாக இருக்கான் ப்ரோ. ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்டட் பூஸ்டர் கொடுத்தேன், பால் கேரிங் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்டட் மாற்றின உடனே ஒரு நல்லா பிரிஸ்காக இருக்கும். அந்த செகண்ட் பூஸ்டரில் தான் மேட்ருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த மேட்ச்னா எல்லாரும் ஒரு மஞ்சள் கலரில் இருக்கானுங்க. பட் ஆனால் டிஃபென்சிவ் நல்ல பூஸ்டர் தான். அதில் ஏன் பார்ப்போம் இருங்க, ஒரு 50 மேட்ச் மேலே பார்ப்போம். ஏன்னா எனக்கு இவனே அந்த மாதிரி தான் இருந்தான். கம்போனினா மேட்ச்சில் லைனப்பில் இருந்த மாதிரியே தெரில. இவன் வேறு யார் எட்மில்சனே டைம் ஆச்சு, எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு செட் ஆகுது. புஃபான் இப்போ என்னன்னா கரியரின் உச்சத்தில் இருக்க மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் சேவ்ஸ்னா. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, we're on the way. Now there's a headline maker, Steven Gerrard. yo இப்படி பாஸ் போடுற. Yeah, I suspect he may be deployed as a more holding midfielder, but that seems wrong when you know how good he is 30 yards forward. And that is out of play. And he's gone backward here. Oh, he's having a goal! Messi balance shot எடுக்க மாட்டான். Terrific save from the keeper. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Looking tidy in possession here. And it's made its way to him. பாத்தியா கம்போனி ஸ்லைட இஎம்எஃப்ல ஹார்ட் ஒர்க்கர். அதான் நீ சிபிக்கு கொடுக்கலாம் பில்டப்புக்கு. இஎம்எஃப்ல ஹார்ட் ஒர்க்கர். பாசில் ஜிஆர் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் தலைவா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்னடா இது ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, டிஎம்எஃப்ல ஷட் டவுன் கூட கொடுக்கலாம் ப்ரோ. ஹார்ட் ஒர்க்கரும் நல்ல பூஸ்டர் தான். Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, can he get onto this? Timber gets over and intercepts. என்னடா இது காலாண்ட போற பாலை விடுறீங்க? And we still await the first goal. Searching pass he's played there. That has been cut short. And it's Timber. Juve always looking for that half a chance. Milan have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Stam. Rijkaard did well to step in there. That was more than necessary. Juve. Now it's Bellingham. Driving through the middle. Iniesta. It's Hullet. Now it's Cristiano Ronaldo. இது இவன் போற லேப்டாப் மட்டும் ஏதோ தரையோட ஒட்டின்னு போகுதியா, அதுக்குள்ளே பால் எடுத்துறானுங்க. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Iniesta. Roberto Carlos looking to pass their way up the pitch. Roberto Carlos has it out wide. இட்டா கையிலே போறான் bro. Gerrard. And it's Zanetti.
Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's a sharp pass. டேய் என்னடா இது பினாமல் பாஸ்டா உங்களுக்கு Enough for the goalkeeper. ஆஃப் சைடா அப்ப நான் விடு இது எதுவும் கேட்க மாட்டேன் Offside. ப்ரோ பிசி நல்ல ஃபார்மேஷன் சொல்லு ப்ரோ பிசி நல்ல ஃபார்மேஷன் 4-2-2 ட்ரை பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் அடுத்து 4-2-1-3 அதுவும் நல்லா இருக்கும் 4-3-3 சூப்பரா இருக்கும் Quick look at his watch and the referee. நான் வச்சிருக்க ஃபார்மேஷன் கூட குயிக் கவுண்டருக்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் கிட்ட கிட்ட வச்சிருப்பேன் பாஸ் நீங்க டப் 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 டப்னு போட்டு கவுண்டர் பில்ட் பண்ணலாம் So nothing to report so far on the goals front. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. பக்கா எஃப்டிபி ப்ரோ இவ்வளோ டஃப் தரான் பிச்சே ஆகணும் ப்ரோ கோலு Substitution for France. Number 20. கருப்பரே வாருமையா கருப்பரே So the action resumes. Number 7. So neither side has yet broken through. Coming on the field. ஐயோ Number 14. Johan It's Cruyff. வேலை It's a மங்குட்டு loose ball. Vinicius Junior. Zanetti. Number 21. Filippo Inzaghi. Zanetti made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. ஏய் இவனடா அவன் சட்டையனா பிடிச்சி தள்ளுறான் Excellent challenge there, uncompromising. ஏய் இவன் என்னடா அவன் காலுக்கு வரதுனா விடுறான் ஏய் ஏதா பண்ணுங்கடா Baresi. France do appear to have made a half-time வச்சி change. காட்டு ப்ரோ Well, I ஃபார்மேஷன் think this is probably a good time, ப்ரோ Peter, to make ப்ரோ நான் ambitious வச்சி changes. காட்டுன்ற தலைவா நான் வீடியோவே போட்டிருப்பேன் தலைவா நீ செக் பண்ணி பாரு In quick succession நான் here. வீடியோவே போட்டிருக்கேன் குயிக் கவுண்டர் ஃபார்மேஷன் சொல்லிட்டு நான் என் வீடியோஸ்ல போய் செக் பண்ணுங்க A நீ slightly கஷ்டப்படுற better அளவுனா ball நான் would வீடியோ have led to a போட்டிருக்க மாட்டேன் very கம்மியா தான் different போட்டிருப்பேன் outcome வீடியோ there. கவுண்ட் Well, everything up to the போயிட்டு final check பண்ணு, pass இருக்கும் was பாரு. decent. They just couldn't pick out that killer ball. அதையும் லிங்க் போடு ப்ரோனா எதுவும் எனக்கு தெரியாதுப்பா Zanetti. So we've reached the hour mark. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. ஓ என்னயா இவன் எனக்கு மட்டும் ஒரு ஷாட் கூட எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் என்ன நானு To report from an attacking perspective. உன்னோட டிஃபென்ஸ் மட்டும் எப்படியா இவ்வளோ பர்ஃபெக்டா இருக்குது எனக்கு அதான் ஒண்ணுமே I think புரியல it's a fair reflection on what பாரு we've seen கவுண்டர் so பில்ட் far. பண்ணிட்டாயா ஷாட் எடுத்துட்டாயா Brilliant save from Buffon. Oh, what has ஏன் happened here? நடக்குதுங்க இப்படி ஆடுறான் டச்சு உள்ள போட்டு இந்த ஆட்டம் ஆடுறான் Cruyff looking to be a menace in the final இவனடா third. அவன் பாலை எப்படி விடுறான் And it's been played என்னடா through. நடக்குதுங்க And it's been hooked away. France perhaps contemplating their next change here. He's picked his way. இவனடா அவன் கல்லு மாதிரி அங்கேயே நிக்கிறான் ஓ என்னயா நடக்குதுங்க நானா புடுறானா என்ன இது இன்னும் ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு இமால எப்படி விளையாடுதுன்னு Well, height could make all the Yeah. difference on these set pieces. அப்படியே கல்லு மாதிரி நிக்கிறான் Substitution for France. Number 10. Messi. Coming on to replace him is number 4. Federico Valverde. Substitutions taking place. That has been knocked clear. Zico. And now they can spring out of defence. நீ தான் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும்பா தம்பி No joy this மாதிரி time. எத்தனை பேரா பார்த்துருப்பேன் நான் Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. That's அடங்கொக்கா fabulous. That's the keeper's ball. Robson. சூப்பர் He's going to be ஐயோ disappointed with ஜிரால் எங்கந்திரா வந்த Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a Super. goal just yet. சூப்பர் that. And ஒன் it's இஸ் ஒன் Cruyff. And there's green grass ahead of him. And he's and the shot. ஓ உயிர் போய் உயிர் வருது அப்பதான் Miracle. Has he won it? He just might have won
And a trademark move. காஸ்மேட்ல கோல் வாங்கனன்ட்ட தெம்பில்ல அதனால ஏதா பண்ணி விட்டுரு France are such an adept counter-attacking team. They produce ஐயோ something out of nothing. ஐயோ A few seconds was all அப்பா it took for அவனே them மிஸ்டேக் to பண்ணிட்டான் convert a defensive situation into a goal. இப்படி It's கவுண்டர் very பண்றான் impressive. France. ஏற வேலை மச்சி அவன் பாத்து போடு என்ன பாஸ் போடுற Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition. இவன் கால் நீட்டுறது மட்டும் தான்ப்பா எனக்கு தெரியுது வியரா ஒரு பால் கூட இன்டர்செப்ட் பண்ணல வியரா Brings it to a close. எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கானுங்க Boy, that was tense. The two sides separated by the game. ஒரு கோல் அடிக்கிறது என்னங்க இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு Filippo Inzaghi taking in the அப்பா accolades. 74 ரேங்க் பிளேயர் டொனாரோமா And deservedly so. ஓ பேட்ரிக் வேரா பாரு இருக்குதுல 5.5 ரேட்டட்ல ஆம்ரோ ஆடி இருக்காங்க மேட்ச் Fingernail left between them. அவனோட எல்லாரும் நல்லா விளையாடி இருக்கானுங்க France really wanted this. I mean, look at அதுல those வந்து players டொனாரோமா now. தான் Some are காப்பாத்திருக்கான் barely able to move. ஓ சேவிங் ஹிம் கருப்பாடு வருவையா அம்மா நண்பர்களே லைக்க போடாம நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க லைக்க போட்டு பாருங்க வருது ஆயிரத்தி 890 ரேங்க் பிளேயர் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆஹா இரான டீம் மேட்ச் வந்திருக்காப்புலையே பட் ரூமன் தியாஸ் ஹைலைட்டட் கார்டா ஸ்டாப்பர் பேக்கு பரவாயில்ல வச்சிருக்கான் பட் ஆனால் அவனை வச்சா நம்ம இவனை வச்சு ஆடுறான் ஏயா லைவ்ல யாரா இருக்கீங்களா இல்லையா என்ன சாட்ல யாருமே காணோம் எல்லாருமே சைலண்ட் வியூரா மாட்டீங்களா நான் மட்டும்தான் தனியா பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன கதை எத்தனை மேட்ச் ஆடி இருக்க 17 மேட்ச் ஆட்டுக்கிறான்ப்பா அதுக்குள்ள வியரா நான் கூட இப்பதான் போட்டிருக்கான்னு பார்த்தேன் The Suarez over deadlyana Suarez, yeah. Post Kramer plus momentum dribbling. Deadlyana skill. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big, big voice in the game. And big in intensity too, such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect. It's Cristiano! Ah, mommy! Adi mommy! Inspired goalkeeping. Cristiano Ronaldo really must be Running thinking what he has to do to score there. They've got a healthy number of... Come on, Jabstam, you can do it, machan. Podu machan, ulla. Machan, ulla adi machan, veliye illa machan.
Not a bad try by any means. நீங்க வந்து ஓறதுக்குள்ள That's good முடிஞ்சிரும். movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. கருப்பரே வரும் கருப்பரே. ஏய் வாட் ஆ பாஸ் அது? Ronaldinho. Pirlo. ஐயோ blitz color யாவா? Quality there. Costa Curta receives it in a வேளை வெளிய அடிச்சான். உள்ள அடிச்சிருந்தான். should really have made more of that. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all ஓ that was யாராவது required. பேசுங்கயா. என்னயா எல்லாரும் கோமால இருக்கீங்களா என்ன? தனியா ஏதோ புலம்பற மாதிரி இருக்கியா எனக்கு? நான் பேசுங்கயா. நான் பேசல. He's had it nicked away. Dembele tries to crash through the challenge, but no. Neither of these two want to come off second best. யோ என்னயா இவனுக்குள்ளே முட்டிக்கிறானுங்க. அவனை முட்டுவான்னு பார்த்தா. Now it's Cristiano Ronaldo. Pirlo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ஐயோ Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And it's Hullet. Cafu goes sliding in. ஏய் ஷிட். வருவான எதிர்பார்க்கவே இல்ல. Cruyff. Now, can they get him away? Oh, that was vital. Probing pass. Oh, that's a key interception. Come on Ronaldo, you can do it kana. Hey shit. சொல்லுங்க ப்ரோ. மதன் ப்ரோ யாருமே பேச மாட்டாங்க ப்ரோ. எல்லாம் சைலண்ட் வியூவரா மாறிட்டாங்க ப்ரோ. அதனால தான் பேச சொன்னேன். Have their second corner now. Come on Stam. Oh, good. மச்சான் உள்ளாரா. என்ன சான்ஸ்ரா உனக்கு? Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. ஐயா கருப்பரே வரும் ஐயா கருப்பரே. Come on கம்போனி ஏரியல். And here's Dembele. France Really do like their passes from deep, Peter. making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defense. Let's ஏய் see if இவனடா these அவன் forwards கரெக்ட்டா are ஸ்லைடு up for it now. போடுறான். Oh, that's a little loose. Strong running down that left flank. Here comes the cross. என்னடா அவனுங்க அத பயங்கரமா Pretty, எகிறானுங்க. but it gets the job done. Now looking to orchestrate a counter. He's had a fair tumble under that challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Ruben Dias makes the interception. Roberto Carlos is always சம்பந்தமே இல்லாம போடுறான் ஸ்லைடு. takes the shot. சாப்பிட்டியா இல்ல Routine save. லாங் ரேஞ்ச் டாக்கிள்லாம் என்ன ப்ரோ? சாப்பிட்டேன் தலைவா. ஏதோ ஒரு டீ ஒரு பிஸ்கெட் விட்டேன். நைட்டு தான் போய் சாப்பிடணும். நைட் ஆயிடுச்சா? சாரி. இன்னும் ஒரு லைவ் முடிச்சுட்டு போய் தான் சாப்பிடணும். 9 o'clock முடிப்பேன். அடிச்சிடா ப்ளீஸ்ரா. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவனுங்க? என்னோட எபிக் கார்ட்ஸை விட இவனுங்க எல்லாம் பாஸ்டா இருக்கானுங்களே ப்ரோ. எனக்கு புரியல. தலைவா லாங் ரீச் டேக்கிள்லாம் நார்மலா அந்த பிளேயரை டேக்கிள் பண்றதுக்கும் இவன் டேக்கிள் பண்றதுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கவரேஜ் எடுப்பான் தலைவா. அதுதான் லாங் ரீச். நார்மலா டேக் பண்றவன் ஒரு 5 மீட்டர் 5 சென்டிமீட்டர் டேக்கிள் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்றானா இவன் ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் கவர் பண்ணுவான். அதுதான் அந்த ஸ்கில்லோட ஸ்பெஷாலிட்டி. Positives to take from that first half, especially the way they were able to turn it on in the last few minutes. I can see them coming out with more menace, more meaningfulness after the break as momentum is definitely with them now. ஓ நயா ஒரே தலைவலியா இருக்கு இவனை கூட ஜெயிக்கிறது. ஐயா ஐயா வலிக்குதுடா. தலை வலிக்குது. வானா சப்ரினா டாட்ஸ் லைவ்ல வருதுனா அவன் கமெண்ட் வானா வானா வானா
மெயின் லைவ்ல தான வரல உங்க கமெண்ட். Number 7, Cristiano Ronaldo. So into the second half. ஐயா செகண்ட் ஹாஃப்ல ஏதோ டச்னா ஃபாஸ்டா ஆடுறான். Clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Number 14, Johan Cruyff. Number 9. ஏய் என்னடா இவ்வளவு ஃபாஸ்டா போடுவ? ஏய் சுவாரஸ். Shot a goal. And it's Dembele. Cruyff can so Cruyff! Johan Cruyff, unequalled in the history of our beautiful game. As responses to நான் அடிக்க ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு ஒரு மயிரா அடிக்கல. Of course it enhances his கிரைஃப் எங்க வந்து அடிச்சு போறான். ஸ்டாண்டர்ட் இவன் பிளேயர் எல்லாம் FTP தான் வச்சு ஆடுறான். ஏதோ பேட்டு வின் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. A moment that needed composure and he had plenty of it. Well, he's a defender. என்னடா You வட்ட? try to send him one way and he just slips the other. Paris Saint-Germain have fired themselves in front. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. And he's managed to get free. ஐயோ bro ஐயோ bro தெரியாம ஷாட் பட்டன்ல லைட்டா கொடுத்துட்டேன் bro. ஐயோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டு இப்படி உறனே நானே. ஐயோ என் நேரம் நீங்க சரியில்லை, எனக்கு வெறியா வருது, எனக்கு முடியல. He's free. எனக்கு மட்டும் ஏனே இந்த மாதிரி நடக்குது? Thuram clears it away. ஓடு மச்சான் விட்றாத மச்சான். ஓ மான் Now that's well bro seen bro too. bro நல்ல இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி ஆச்சு. Great visionary. Ronaldinho, Son Heung-min. It's all a little bit desperate. பரவாயில்ல என்ன மேட்ச் முடியல. கம் ஆன் யூ கேன் டு இட் ரா பிசி. bro ஜிடி போட்டாங்க உட்கார ஓடி. ஆனும் காமா விளையாடணும்னு பாக்குறேன், விளையாட விட மாட்டானுங்க காமா. Stay forward for now. Well, I think he just Yo, is concentrating on the shape here. Oh, good line. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குது. Yeah, he was well placed. எனக்கு மட்டும் பி மயிர் மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க எல்லாம். இது மட்டும் கோல் அடிச்சிருந்தான் டெம்பலே, காலி அவனை வெட்டி போட்டிருப்பேன். இப்போ இறங்குறேன் ஃபார்மேஷனை. வா மச்சான், வா உள்ள வா. நீ யாருன்னு காமி மச்சான். அடியில் கட்ட தெரியுது, பட்ட முடியுது மாமே. ஆமாமே நீ வாமாமே. காட்டுறான் வாட்ட தயிர். டுடே ஸ்பின் கோனா ஸ்பெயினா? டுடே ஸ்பெயின் கோனா ஸ்மாஷ் பெல்ஜியம். யோ கம்பெனிரியா, என்ன வேணா நடக்கலாம் மேட்ச்ல. Number 5, The two coaches are signaling changes here, both at the same time. ஒரு கோலை போட்டு அவன் பண்ற அலப்புற இருக்கே. எப்ப கோல் அடிச்சான் அவன்? கோல் அடிச்சான். number 23. Defending of the desperate variety. Paris Saint-Germain clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Just eases him off the ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. யோ என்னடா இப்படி விடுறீங்க டேய்? Whatever he had in டா mind, பண்ணுங்கடா. that was not ஆஹா it. ஆன் மச்சி. And the pass is Come on, Machi. intercepted. Oh, what a ball! கமான்டா பேங்கர். And that could come back to haunt them. Cruyff was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. என்ன ப்ரோ What a stop. நீ? Corner number 4 coming up here. புரியல எனக்கு. ஓ இந்த கிக் அடிச்சு ஆகணும். ஒரே நிமிஷம் அடிச்சிடுறா ஸ்டாம். பட்டன் போடு. And he gets rid in a hurry. Look at the space here. ஓ France really can only do one thing now. போனி புடிச்சிரு கம்பெனி ப்ளீஸ் கம்பெனி ப்ளீஸ்ரா. ஆஹா சூப்பரா கம்பெனி மஜாடா நீ.
ஆனா கம்போனி இப்படி என்ன ஐயோ ஐயோ போனி And the shot! He's got a goal! And surely that does it! இதேதான் ப்ரோ நடந்துட்டு இருக்கு. இதேதான் ப்ரோ நடந்துட்டு இருக்கு. நீ ஃபுல்லா இதேதான் ப்ரோ நடந்துட்டு இருக்கு. இதேதாயா நடந்துட்டு இருக்கு நீ ஃபுல்லா. அப்படியே வெறியாது. அப்படியே சம வெறியாது எனக்கு. மண்டனா கிரின்னு அது எனக்கு. ஏதோ பண்ணுது எனக்கு. காண்டாவது. வலாடியோ பிடிக்கல. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Where are you living at, bro? Performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good qualities that might have gotten something on another day. Sorry bro, Ritik bro. Sadly, not today. Division push la irukan thaleva. What do you take away from it all, Jim? Well, there was thala valikudhu bro. I came in wrong time, like district na Tamil Nadu thaleva. Bro, passing tips. ஏடா ப்ரோ என்னை ஏங்க போட்டு பம்ப் அடிச்சுட்டு இருக்கானுங்க. எனக்கு வெறுப்பாது. எனக்கு அப்படியே தலை உள்ளுக்குள்ள வலிக்குது. இப்போ எனக்கு செம டென்ஷன் ஆகுது. அப்படியே தலை பிச்சுக்கிட்டு வலிக்குது எனக்கு. என்ன இதுக்கு மேல எப்படி விளையாடல. புறம்போக்கு ஒரு கோல் அடிச்சு விடுறான். காண்டு ஏத்துறானுங்க பாரு அந்த ஆப்போவை. 66 ரேங்க் பிளேயர். ஐயோ எனக்கு வெறுப்பாது. எங்கேருந்தியா அந்த கிரைஃப் பேங்கர் அடிக்கிறாயா. நான் அடிச்சா மட்டும் கீப்பர் ஏதோ மாஞ்சி சேவ் எடுத்து போறானுங்க. நீ 2000 பாயிண்ட் அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நிக்கிறேன் ப்ரோ. அதுக்கு மேல போகவே முடியல ப்ரோ. டீம் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டேபிளா வெய்யா லைக் 3080 to 3090. இப்போ அப்ப என்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? அதிகமா இருக்கா என்ன? ப்ரோ பிளேயிங் குட் அண்ட் லாசிங். அதுதான் ஏன் நடக்குது எனக்கு காண்டாதியா எனக்கு. டிஸ்ட்ரிக்ட்னா தமிழ்நாடு இல்லையா, தஞ்சாவூர் வேலூர் மாதிரி. ஓ ஸ்டேட்டா அது ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, நான் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் வேற இதில் போயிட்டேன். ஐம் சாரி. டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து சென்னை தலைவா. சாரி, நான் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டேன் ஒரு இதில் வந்து டப்புன்னு நான் தற்கொலையும் நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது. கேன்சல் ப்ரோ. 1000 இன்னொரு பேஸ் கார்டு போடு. இது எரிக் நான் தூக்கிடுவோம். எரிக் நான் யூஸே பண்ணுறது இல்லை. ஓகேவா? இப்போ கரெக்டா இருக்கா? சாரி சந்தோஷ் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. த கோ டானிஸ். அதுதான் ப்ரோ. இப்போ பாருங்க கரெக்டாக தான் இருக்கு. 1380 to 1180. அதான் 1000 கரெக்டா. 1189 இருக்கு. அப்போ அந்த 190 ரேஞ்சு தானே. பரவாயில்ல தல. டிவிஷன் அதுதான் ப்ரோ. அது காட்டாது ப்ரோ. காலையிலேருந்து இதே பாயிண்ட்ல தான் இருக்கேன். ஜேசன் பிரான்ஸ் பேக் பெஸ்ட் நினைக்கிறியா? யாரோட அக்கௌண்ட்? என் அக்கௌண்ட் தான் தலைவா. ஸ்டாம் கம்போனி ப்ரோ. ஸ்டாமுக்கு ட்ராக் பேக் இல்லை ப்ரோ. ட்ராக் பேக் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு ட்ராக் பேக் இருந்து நான் இப்போ நோட்டே பண்றேன். ஸ்டாம் ஏன் டப்புன்னு ஃபால் பேக் ஆக மாட்டான். லைட்டா ஒரு இதுவாக இருந்தது. போயிட்டு அவனோட அடிஷ்னல் ஸ்கில்ல செக் பண்றேன். ட்ராக் பேக் இல்லை. ட்ராக் பேக் இன்னைக்கு தான் நான் இவனுக்கே ஆட் பண்றேன். நான் என்னோட துராமே ஏன்டா கீழே வரமாட்டான் டப்புன்னு போய் பாக்குறேன். ட்ராக் பேக் இல்லை. இன்னைக்கு இருக்கிற மொத்த ட்ராக் பேக்கையும் போட்டேன். ஸ்டாமை விட்டேன். மெயினான ஸ்டாம். கிளியர் கேஷ் அடி. அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு போட்டுடலாம் தலைவா. மறந்துட்டேன். முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா பண்ணியிருப்பேன். யா பிரான்ஸ் 1998 பெஸ்ட் பேக் ஆல் மெட்டா பிளேயர். ஸ்கிரிப்ட் குறையும். அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு போடுறேன் ப்ரோ. சந்தோஷ் ப்ரோ. ஆப்போ 1900. என்ன ஆனிஸ் ப்ரோ, உங்க ஐடியும் தான் பயங்கரமா இருக்கு. நீங்க இதுல வேற நீங்க டெசாயி போகணுமான்னு கேக்குறீங்க. ஆல்ரெடி இவனை துராம் வச்சிருக்கீங்க. துராம் இருந்தாலே போதும் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு. துராம் பிளஸ் பிக் டைம் வேண்டாய்க்கு 2 பேரே கொளுத்துவானுங்க. அந்த பக்கம் மேல்டி நீ வேற வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
ஆப்போ பக்கா எஃப்டிபி. பட் ஆனால் அந்த மேட்ச் நான் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன். அல்காரிதத்தை நான் தூக்குறேன் 1000 ரூபாய் 4000 ரூபாய் 2000 ரூபாய். Well, what a sight this is. எப்பா The இந்த colour, the பட்டை choreography, the நிப்பாட்டு. camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make நான்லாம் this a 5 சீசனா monumental டிவிஷன் occasion. 3ல தோத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. Colours vivid and vibrant, songs Oh my loud God. and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind. I am and feeling sad history for you, shows Nanba. that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Yeah, time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. Roberto Carlos. பா போட்டு கைத்த நெரிக்கிற மாதிரி நெரிக்கிறான்டா. Wins the duel this time. Roberto. Oh, what has happened here? ஏய் எனக்கே தெரியல ரொனால்டோ கிட்ட எப்படி பால் வந்ததுன்னு. Costa Curta. And it's Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Batistuta. Iniesta. Referee has just said play on. Well, that's good. Foul defending. இல்லையா? He squeezed the play and he gave him no என்னடா chance இது? to get on நோ the turn. ஃபவுல். Well, neither டேய் டேய் team has டேய் yet டேய் டேய் managed டேய் to டேய். impose any மச்சான் authority வந்தடா நீ and, அப்புறம் ஏன்டா as தடிக்கி a விழுற அங்க? consequence, this game's just drifted. இதோ அந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு பார்க்கறேன் அனீஸ் ப்ரோ. Neymar. France are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be Hey, very arre sharp, pagal. chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. யாரு அந்த ரைகார்டு F2P ரைகார்டே எப்படி பண்றானா? And here's Batistuta. அப்பா வியரா ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஒரு இன்டர்செப்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அப்பா எனக்கே மழை வந்துருமான்னு இதுவா இருக்கு. Baresi. அதனால தான் வந்து சென்னையில மழை பெய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு Neymar. பல யுகம் கழிச்சு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்செப்ஷன் பை வியரா. They're really getting no time to think on the ball here. He'll try from distance and இதனா again. என்னடா டேய்? Goal! Manchester United. Manchester United. எஸ்எம் பஸ்ஸா take the யாரு lead. ப்ரோ? வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Sharp, simple, satisfying. The next pack will be Maldini. Well, I admire players Desai who would do be that because Seri on they just top don't right. give up on anything. ப்ரோ டெசாய் மஜா ப்ரோ. ஏய் டபுள் பார் டிஃபென்ஸ் போட்டான்டா. ஏய் யாரா இவன்? ஐயோ வஸ்ட் போல ப்ரோ இவன். So the first moment ஐயோ of real significance. இந்த மாதிரி பிளேயர் It's வந்து so எனக்கு often கனெக்ட் the case ஆயிருக்கானே. with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Roberto Carlos. Oh, great leap. ப்ரோ வியரா எவ்வளோ காயின்ஸ்ல எடுத்தீங்க? 900 ஃபர்ஸ்ட் 900 தலைவா. Although he clearly feels he should have done better with it. தஞ்சாவூர்ல மேகம் வருகுது. தஞ்சாவூரா தலைவா நீங்க? தஞ்சாவூர் மண்ணை எடுத்து. கமான் மக்களே, நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்கீங்கன்னா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. கமான் Cristiano Ronaldo picks out Bro. shots. Loose ball now and there's a ப்ரோ chase நான் on to மங்குட்டு retrieve மாதிரி it. ஆடுறடா இல்ல நான் மங்குட்டு மாதிரி ஆட வைக்கிறானா? இது எப்படி ப்ரோ சேவ் எடுத்தான் கோட்டுவா? கேர்ள் தான் ப்ரோ பண்ணி விட்டேன் இத்தனைக்கும். அண்ணா எனக்கு வெறியாதுண்ணா. Costa Curta. Iniesta. Cristiano Ronaldo. ஆமா தல. Oh, that was no routine save. ஆப்போனன்ட் வில் பி பொட்ட. ப்ரோ நான் அத பொட்டை கூட விடு ப்ரோ. இப்போ பாரு ப்ரோ எப்படி எப்போ சேவ் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கான் கோட்டுவா. To make it matter now. That's a decent clearance.
Messi. And it's Pirlo. Lovely bit of skill. Roberto Carlos. Oh, counter ya. For the first half. Goalkeeper script. So a steady, solid and more than satisfactory first half. உனக்கு ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் போடுறாங்க தல. ஓ அதுதான் ப்ரோ காண்டாடி. அவன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் எப்படி அடிச்சான் பாரு ப்ரோ. பட்டி கோல்னு பேர் வேற வச்சிருக்கான் ப்ரோ. வெறுப்பாது. அம்மா புதுசா நம்ம சேனல் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேற வந்து பாக்குறீங்க. மறக்காம ஒரே ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். 1 subscriber = 1 motivation. லைக் போலனா அப்படியே லைக்க போட்டு பாருங்க. Let's go for 30 likes. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. ஆப்போ டபுள் டிஃபென்ஸ் நான் பண்றது காண்டு தான் அது. Substitution for France. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 20. So right back into the action. அப்பா கம்பேக் கோல் கொடுக்குறேன் இரு. நான் இன்னும் ஒரு ஆஃப் இருக்குல்ல அடிச்சலாம். எனக்கு வியரா மட்டும் கொஞ்சம் ஒத்தளிச்சானா அடிச்சு. ஐயோ வியரா வந்து ஒத்தளிக்க மாட்டான் எனக்கு. சூப்பர் இன்சாகி நைஸ் பால். இதுக்கு மேல எப்படியா லிங்க் அப் போறது நானு. நியூ சப்ஸ்கிரைபர் தான் தல. தெரியுது ப்ரோ. நியூஸ் அப் தான் தெரியுது ப்ரோ. மை ஐடியா பாரு ப்ளீஸ். பைசல் ப்ரோ. ஆனிஸ் ப்ரோ நீங்களா அது? And here's Inzaghi. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Another party overly willing to compromise. என்னடா நடக்குதுங்க டேய்? மார்சல்டன் கொடுத்தான் வேற ஏதோ டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கான். Nicked it back promptly. Still chasing the game, trailing by 1. Stam. So we've reached the hour mark. Passes coming off in quick succession here. Oh, cracking. It's inside. Finally breaking against the script bro. Link up போட்டு இருக்கியா என்ன? ஆமா bro link up போட்டுருக்கேன். bro நிறைய கனெக்ட் ஆகுது bro link up bro my ID bro நிறைய கனெக்ட் ஆகுது bro link up நிறைய crucial situationலாம் சூப்பரா ஹெல்ப் பண்ணுது link up ல நல்லா இருக்கு பட் நான் ரேரா தான் யூஸ் பண்றேன் link up சும்மா தூக்கி நான் போட்டுட்டு இருக்க மாட்டேன் அந்த பொசிஷன் இருக்குல அந்த கரெக்ட்டா ஸ்கில் ஆக்டிவ் வர அந்த பொசிஷன் அதுல இருந்து மட்டும் இருந்தா தான் போடும் அதுவும் ஒரு 2 செகண்ட் கரெக்ட்டா போடுவேன் நான் It's Batistuta. Not the most convincing of passes. France still have the cards to affect this game. That has not gone well. Lo purmiya vada poduva. That's positional goal. The utilization of space. Oh, good line. And the ball's come loose here. Deftly away. Me இல்ல bro இதே பேரை மேல பார்த்த மாதிரி இருக்கு bro ஃபைசல்னு சொல்லிட்டு உங்க பேர் என்ன வச்சிருக்கீங்க ஆனிஸ் தான வச்சிருக்கீங்க அதே நேமா இல்ல நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா மறக்காம கிளியர் கேஷ் அடி bro இந்த மேட்ச் முடிச்சா அடிச்சலாம் தல சேம் Messi coming on the field Zanetti. is number 4 Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Vieira. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He's found space here. துராம் அண்ணா ஏதோ பண்றியானா the level of intensity here. Neither is prepared to back down and to be honest that's how it should be. யா வியரா வந்து கால் கைய நீட்டானே ஐயோ சரியான 1-2 That's good play. ஐயோ He's got away. ஐயோ யோ இன்னாயா பிரஷர் மேல பிரஷர் ஏத்துறானுங்க Cruyff
Looking to be a menace in the final third. ஓ இனாயா அவன் இப்படி விளையாடுறான் லாஸ்ட் நேரத்துல Curtis. இப்ப முடிச்சு விட்டுற போறான்யா And it's Cruyff. சூப்பர் Pirlo. What's destined for the flank? யோ 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 டிடி குடுத்து நின்னுட்டு இருந்தயா ஓ டிடி விளையாடல ப்ரோ Might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes has been indicated. Time added on will be 2 minutes. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ நடக்க போகுது வா டிரா ஆயிடுச்சு Excellent interception. யோ ஒரு மேட்ச்ல இவ்ளோ ஸ்கிரிப்டா That's it. The ப்ரோ நான் referee டிடி says போட்டு it's நின்னுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ டிடியே விளையாடல ப்ரோ decent game of பாரு football. ப்ரோ That ப்ளீஸ் intense, intriguing. ப்ரோ சரி ப்ரோ ஐடி போடு ப்ரோ திருப்பி ஐடி போடு ப்ரோ பாக்குறேன் ப்ரோ கண்டிப்பா பாக்குறேன் ப்ரோ ப்ரோ மைனஸ் 1 ப்ரோ கம்பெனி இஸ் அமேசிங் நல்லா பண்றான் ப்ரோ கம்பெனி சூப்பரா பண்றான் ஆனா என்ன ஒரு லேக்கா இருக்குன்னா அந்த ஆக்ஸலரேஷன் மட்டும் ஒரு இடத்துல எனக்கு அப்படியே லேக் ஆகுது ப்ரோ ஆக்ஸலரேஷன் மட்டுமே நல்லா கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு 85 டிஃபால்ட்டா 82 கொடுத்துருக்கலாம் டிஃபால்ட்டா ஆனா டிஃபால்ட்டாவே 78 தானே கொடுத்துருக்கான் அது மட்டும் தான் எனக்கு குறையா தெரியுது இருங்க ப்ரோ ஒரு ஐடி பார்த்துட்டு வரேன் ஆனிஸ் ப்ரோ ஐடி பார்த்துட்டு வரேன் ஆனிஸ் ப்ரோ பேட்டோ எப்போ ப்ரோ இவன் எடுத்தா ஃபாரஸ்ட் கில்ல வச்சிருக்க வெட்டினா வர எடுத்திருக்கியே இதுனா அப்பயே எடுத்தீங்க பார்த்தேன் ரொமாரியோ ரொனால்டோ வச்சிருக்கீங்க அப்போலேருந்து புஃபான் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க புஃபான் எவ்வளோ காயினு ஷுட் ஐ கோ ஃபார் ஃப்ரான்ஸ் ப்ரோ எனக்கு என்ன கேட்டேன்னா வேணாம் தான் ப்ரோ சொல்லுவேன் நான் எட்மில்சன் வச்சிருக்கேன் டிஎம்எஃப்ல ஆல்ரெடி இவனை வச்சிருக்கேன் ஒரே வார்த்தை தான் தலைவா காசு இருந்தா போ ப்ரோ அவ்வளோதான் காசு இருந்தா போ ஏன்னா நீ கடன் வாங்கி போற மாதிரினா தயவு செஞ்சு போகாத ஏன்னா நீ யார் லைவ்லயோ சொன்ன அதை பார்த்தேன் நான் இப்போதான் ப்ரோ கடன் வாங்கி இவனை எடுத்தேன் புஃபான் எடுத்தேன் திருப்பி வாங்க வைக்கிறேன் அது மனா போகாத ப்ரோ ஏன்னா உனக்கு இவன் இருக்கான் கொய்மனே கீழே சூப்பராக பண்ணுவான் ஸ்டாப்பர் பேக்கில் இவன் பிக் டைம் மேண்டைக்கை பற்றி சொல்லவே வேணாம் டாப் மேட்சாக இருப்பான் 15 வேற வச்சிருக்க டிஎம்எஃப்ல லிங்க் அப்ளை கூட ஆடலாம் ப்ரோ டேவிட் ரியானா எடுத்து வச்சிருக்கிய ப்ரோ கீப்பரு வேணாம் தலைவா போ அதை காசு வேஸ்ட் பண்ணாத ஸ்டாம்ல ஹெட்டிங்கு விட்டு இப்போதான் பாக்குறேன் அதுதான் எனக்கே தெரியல ஸ்டாம் நிறையா இப்போ விட்றான் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு உனக்கு சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ ஐடி பட் ஏன் ரொனால்டோ உட்கார வச்சிருக்கீங்க நான் ரொனால்டோ உட்கார வச்சா விளையாடே வர மாட்டேங்குது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல யா எஸ் போட் சி போட்டா எது ஏதோ இது என் டீம் பாக்குறியா ப்ரோ இதுக்கு தான் வந்து ரிவ்யூவே பண்றது இல்ல ஒரு அக்கௌண்ட் பார்த்து ஆரம்பிச்சா அப்படியே எல்லாரும் போட்டு சொல்லு ப்ரோ ஐடி சொல்லு டப்புன்னு பாக்குறேன் என்ன ப்ரோ சொல்ல உனக்கு லாங் பால் கவுண்டர் ஆடுற 4-1-2-3 வச்சிருக்க ஆனா கீழே 2 ஸ்டாப்பர் பேக் ஒரே ஒரு டிஸ்ட்ராயர் தான் ஒரே ஒரு ஆங்கர்மேன் வச்சு ஆடா தெளிவா வேற ஏதாவது சப்போர்ட்டிவா ஒரு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஒரு ஆத்து ஷெட்ரு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆளை ஆட் பண்ணிக்கோ ஆனா ஒரே ஒரு ஆங்கர்மேன் ஃபுல்லா கவர் பண்ண முடியாது மெக்கலேலே வந்து டிஸ்ட்ராயர் ஆவான் அந்த பிளே ஸ்டைலு ரொமாரியோ வச்சிருக்கிய ப்ரோ சக்காடு ப்ரோ அது ஃபார்மேஷனை ஃபர்ஸ்ட் மாத்து தலைவா 4-2-2 போங்க லாங் பால் கவுண்டர் இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு ஆடாதல் நீ பெரிய பெரிய ரேங்க்னா போக முடியாது 4-2-2 வச்சு ஆடு ரித்திக் ரோஷன் பாத்தியா ஒரு ஐடி கேட்டவொடனே எல்லாருமே அடிக்கானா ப்ரோ ஐடி ரிவ்யூ கிடையாது ப்ரோ இன்னைக்கு ஆமா ஃபார்மேஷன் 4-2-2 வை தலைவா ப்ரோ பிர்லோ வேணா யூஸ் பண்ணு ப்ரோ என்ன ப்ரோ சப்புல போட்டு வச்சிருக்க ஐயா டெம்பலே சப்புல போட்டு வச்சிருக்க யோ மாத்தியா ஃபர்ஸ்ட் ரொமாரியோ எல்லாம் டெம்பலே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல யூஸ் பண்ணியா 4-2-2 வையா உனக்கு பயங்கரமா இருக்குயா டீமு என்னையா நீ ப்ரோ நான் மன்னிச்சிருங்க இது ஐடி ரிவ்யூ கிடையாது ப்ளீஸ் நான் சந்தோஷ் ஐடியோட எந்த ஐடியும் பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஒருத்தரா போட்டு பாருன்றீங்க லாஸ்ட் ஐடி என்னோட ஐடியா பார்த்து முடிச்சு விடு தலை
ப்ரோ ஒரு ஐடி பார்த்தா அத்து எல்லாருமே கேட்டுனே இருக்காங்க ப்ரோ. நான் வந்து டிவிஷன் ஒரு இலக்குல போயிட்டு இருக்கேன், நீங்க தடுத்து ஐடி பார்க்க வைக்கிறீங்க என்ன? அனீஸ் ப்ரோ பாத்தியா, இதுக்கு தான் நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் லைவ்ல. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. சந்தோஷ் வர மாட்டேங்குதியா? ஓ SAN போடலையா? ஈசாக்கு வச்சிருக்கியா? ஈசாக்கு ஆங்கர்மேன் இல்லையா தலைவா? ஒரு விசித்திரமா வச்சிருக்கா. ஐயோ லேம் எடுத்துட்டு இருக்கியா மஜா தலைவா? பாக்குறேன் கவலைப்படாத, பாக்குறேன் இரு பாக்குறேன். ஆனாம் ப்ரோ ப்ரோ நல்ல டீம் வச்சிருக்கியா தலைவா நீ? ஆங்கர்மேன் யூஸ் பண்ணு தலைவா. டிவிஷன் 1 இலக்கு, டிவிஷன் 1 இலக்குனா ஆங்கர்மேன் வச்சு ஆடு. ஆங்கர்மேன் வைக்காம ஆடினா உன்னை போட்டு பொழந்துட்டு போயிடுவானுங்க. இப்போ அந்த ஃப்ரீ ரை கார்டு விட்டுருப்பாங்களே, அந்த ரை கார்டு எடு. மணி ப்ரோ உங்க சேனலா? மணி ப்ரோ உங்க சேனலாவா? புரியல ப்ரோ எனக்கு. ஆங்கர்மேன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோ. அந்த சிஎம்எஃப் 2 சிஎம்எஃப் ஒரு டிஎம்எஃப் மாத்திக்கோ. நன்றி தலை. ஆங்கர்மேன் மஸ்ட் ப்ரோ. ஆங்கர்மேன் தான் உனக்கு கீழே வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்களே, ஆங்கர்மேன் தான். மிச்சபடி டிஃபென்ஸ் சூப்பரா இருக்கு, F2Pக்கு சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. அந்த இட்டாலி பிளேயர் ஆங்கர்மேன் தான். டொனாலி ஆங்கர்மேனா? யோ டொனாலி ஆங்கர்மேன் கார்டு இருக்கா? என்னயா சொல்ற? டொனாலி நான் வந்து பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் பிளே ஸ்டைல தான் பார்த்துருக்கேன் நானு. டொனாலி ஆங்கர்மேன்ல தான் பார்க்குறேன். டொனாலி பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன், ஆங்கர்மேன்ல இருக்கா? ஐ கார்டு ஐடியா காணோயா. உங்க சேனல்ல மணி ப்ரோன்னு கேட்டேன். ஓ எங்க சேனல் மணி ப்ரோனா பாயிண்ட் ஸ்டோர்ல பாரு ப்ரோ இருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே. ரீசன்ட் கார்டு ஆங்கர்மேன் பாயிண்ட் ஷாப்ல. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. நான் பார்க்கல தலைவா, பார்க்கல. அப்பனா யூஸ் பண்ணிக்கோ. RITHX_ தான் ப்ரோ போட்டிருக்கேன். கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன் ஸ்பெல்லிங்கு. இதுதான் உங்க ஐடியா? வெறும் ஓகே ஓகே. I had 3K coins but after Buffon I wasted on some pack and Beckham pack. அதுதான் ப்ரோ தப்பு. எப்பயுமே நீங்க அந்த மாதிரிலாம் கண்டிமேனிங்னா சுத்தக்கூடாது ப்ரோ. யோ என்ன ஐடி இப்படி வச்சிருக்கியா? வியரா எடுத்து வச்சிருக்கியா? பூட்ட வியரா ஐயா கட்டுசோ வச்சிருக்கே ப்ரோ. ரோஸ் கிரீமர், கார்லாஸு, நான் வச்சிருக்க குலிட்டு, வேன் பாஸ்டன் வச்சிருக்கீங்க, ரூயி கோஸ்டா, கிரைஃப், கஃபு. இப்போ விட்டா இவனை வரையும் எடுத்து வச்சிருக்கியா ப்ரோ? பக்கா பேட்டி வின் போலியே நீனு. துராம் இன் சிபி. ஏன் ப்ரோ மால்டினி நெஸ்டா வச்சிருக்கும் போது எதுக்கு துராம் ஆடுறீங்க ஆர்பியில்? பட் ஆனால் நீங்கள் டாப் ரேங்க் பிளேயரு, எதுவும் பேச முடியாது. 1765 ரேங்க் வரைக்கும் போயிருக்கீங்க ப்ரோ. ப்ரெஷர் சிஸ்டம் பிளேயரா? சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ ஐடி. சரி இதுக்கு மேலே நான் பார்க்க மாட்டேன். இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்குது. 2 டிவிஷன் ஆட போகிறேன் நான். நீங்கள் டார்கெட்டே அச்சீவ் பண்ண முடியல ப்ரோ. நீங்கள் என்னோட கனவே அச்சீவ் பண்ண முடியல. 2100 பாயிண்ட்ஸ் மேலே போகிறதா இன்னைக்கு என்னோட இலக்கே. அதை ஆனால் போக முடியல, வெறுப்பாது. கிராஸ் ஸ்பேம் பண்ணதான், பட் இப்போ நிரீஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஓ கிளியர் கேஷ் அடிங்க ப்ரோ. மறந்துட்டேன் தலைவா. Forgotten.
சாரி மறந்துட்டேன் ப்ரோ. ஒரே ஸ்கிரிப்ட் அகைன்ஸ்ட் தான் நம்ம அந்த மேட்ச் ஜெயிப்போம், கவலைப்படாது. இந்த மேட்ச் எங்க தலைவன் தான் கேப்டன். நரோடோ தான் இந்த மேட்ச் கேப்டன். நரோடோ அண்ணா தான் இந்த மேட்ச் கேப்டன். ஆப்போ வித் ஸ்லேம் ஃபார்மேஷன் 5 at the back. லாங் பால் கவுண்டர் ஆடுறான். 5 at the back ப்ரோ. போச்சு தலை ப்ரோ. இப்போ பாரு, நீ ஆடுற ஆட்டத்தை மட்டும் பாரு. இப்போ ப்ரோ மை ரேட்டிங் 1801 டிப்பால் எடுக்க முடியுமா? அதுதான் ப்ரோ 10 லட்சம் ரேங்குக்குள்ள இருக்கணும் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசன்னா செம கஷ்டமா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. நான் 2000 பாயிண்ட்லனா நான் எவ்வளோ ரேங்க்ல இருக்கேன் நீ ஏன் பாரு. எவ்வளோ பாயிண்ட் ரேங்க்ல இருந்தேன் பார்த்தீங்களா? ஏதாவது 40,000 எதுமோ இருக்கேன். 10 லட்சம் ரேங்க்னா 1800 பாயிண்ட். நீங்கள் எவ்வளோ ரேங்க்ல இருக்கீங்க இப்போ? ஆன் கிளாஸ்ல காட்டு தலை போட்டுறேன் தலை. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. 10 லட்சம் ரேங்குக்குள்ள இருந்தா கிடைக்கும் ப்ரோ. And that gets things running. எனக்கு வியரா மட்டும் ஒத்தளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானா சூப்பரா இருக்கும். ஐயோ விட்டயா லாங் ரீச் டாக்கிள். Both out wide and centrally, he really is such an integral part of this team. Yeah, of course he is, and he'll be putting in a few teasing crosses as well, I imagine. Yeah, and he's an extraordinary player, easily one of the best in his position. And he's intervened well there. Jordi Alba. Jordi Alba delivers. Iniesta. Vieira. Distributed tidily. Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's trying to skip past his man. எப்பறா na Tries to play it through. Great vision. That is a great pick out. The trademark move ends with the inevitable classy finish. Inter are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And Messi! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, certainly could have been something. 6.25 lakh அப்பனா கிடைச்சிரும் bro. எனக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டு யாரையோ இப்போ டைட் மார்க் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன். கருப்பாரே வாருமையா கருப்பாரே வாருமையா. என்ன யோகி, என்ன நீங்க எங்கேயா வெளில போயிட்டியாண்ணா கேட்டு? Jordi Alba. The ball goes in. And he scores! ஆஃப் சைடு தான், யாரும் பதற வேணாம். Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Looking for the run. Well, I wouldn't quite advise that. என்னடா இது லேப்டாப் போட்டா மேலே அடிக்குது லேப்ட். Plenty of time left yet. பிரியாணி குக்கிங். மஜா தான். Presumably for offside. ரூம்ல நீ மட்டும் தான் இருக்கியா இல்ல உன் கூட யாரா இருக்காங்களாயா? Almost half an hour in now. And it's Iniesta that has been shifted off. 5 at the back கிட்ட ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கியா அப்பா? Iniesta unable to make it happen for all his good intentions. He's found the way through. எப்படி போட்டாலும் அவனோட ஸ்டாப்பர் பேக் வந்து எடுக்கறானே. கீழ இருக்க டிஎம்எஃப் எப்படி வந்து கவர் பண்றான் பாரு ரைட். ஆனா எனக்கு வியரி இன்னுமே செட் ஆகலையா சுத்தமா. இவன் வர கிராஸ் பம் பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்கான்.
போட்டு அடியன்னு அடிக்கிறான் கிராஸ். Buffon claims it without any fuss. A lot of space here, a real opportunity. Kaká. No, he's not getting past him there. Messi. என்னடா இது சி Thuram cuts it out. அவனுக்கு பாலே போல மெஸ்ஸிக்கு லாஃப் போட்டேன் நானு. Pirlo. And it's Messi. 2 added minutes. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Jordi Alba. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. என்னையா 9 மணி ஆயிருச்சு இன்னும் லைவா. There's been no shortage of வாங்க black industry or boy intent 3 thus girls far. A little தனித்தனி ரூம். inspiration and inventiveness perhaps 3 the only girls things ah. lacking. Just to put நீ ஹாஸ்டல்ல இருக்கியா காலேஜ் ஹாஸ்டலா? Before half time, they trail 1-0. நீ இருக்கிறது காலேஜ் ஹாஸ்டலா மச்சி? Obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy. ஞா எதிர ரெண்டு பாப்பா கை வெச்சா என்ன தப்பான்ற மாதிரி தானா? Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. ஸ்பெயின் vs பெல்ஜியம் யாரு வின் பண்ணுவா? மேட்ச் வந்து டஃபா போகும் ப்ரோ. அது 100% யார் ஜெயிப்பான்னா சொல்ல மாட்டேன். மேட்ச் ஆனா சூடா போகும், சூடா போகும். பெல்ஜியம் ஆன் பேப்பர்ல சூப்பரா இருக்காங்க ப்ரோ. பெல்ஜியம் நல்லா இருக்கு டீம். இல்ல விடு. substitution in progress. நாயாச்சே இல்ல விடு புரியல நாச்சு France can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. If they want to counter, they could do with more speed. Well, that's well seen too. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Pirlo. Pressing இவனடா high அவன் with டச் purpose. ஆடுறான் France still trailing by one. ஐயோ Looking here to படும் take டச் up a ஆடுறான் notch after the break. bro I got Vieira in first 900 வர்த்தா bro ஆளு bro தயவு செஞ்சு நம்மனா கமெண்ட் பண்ணாதீங்க bro முடியல bro நால Vieira ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கடஸ்டான்ற வர்த்தான்னு ஒரு வார்த்தை ஒன்னு கேட்டிருக்கீங்க வர்த்து தான் bro Vieiraனா bro பெஸ்ட் ஆங்கர்மேன் இந்த கேம் bro ரைட் நவ தயவு செஞ்சு அத மாதிரி கேட்காதீங்க தலைவா Messi being hounded. பெஸ்ட்டா வெச்சிட்டே நீங்க பெஸ்டான்னு கேக்குறீங்க Well, they seem intent on marking him out of the game. They're அவங்களுக்கு பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்தேன் ஹவுஸ் ஏய்யா அபிபி ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம் Messi. Pirlo, the conductor, the central piece to his team. எடுத்துற மச்சான் வினி And he was alert to it. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. நாடா இவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் வெறுப்பாது Again and again. You know, the interest value in this game might ஏய் just take காண்டி off. எத்தறாயா அவன் ஒரு கோல் அடிச்சிட்டு வெறுப்பாது டபுள் பார் டிஃபென்ஸ் போட்டான் பொட்ட இது யாதியா அந்த மாதிரி ஆப்ப கூட விளையாடுறதுக்கு டபுள் பார் டிஃபென்ஸ் போட்டான் டிவிடி ஏன் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஆடுறானுங்க இந்த மாதிரி ஆடுறதுக்கு ஆடாமலே இருக்கலாம் ப்ரோ Substitution for Inter. Number 23, Pirlo. Number 24. Looking to play him in. Number Stam 15. goes sliding in. Number 6.
Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. ஏய் வெறியேத்துற மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான்டா இவன். Zanetti carries the ball down the right. உனக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் பிளேயர்ஸ் ஒத்தளிக்கிறானுங்க. ஜனட்டி எவ்வளவு பிசிக். Touches it back. Just too much pressure. Had to go that way. நடா நடக்குதுங்க. ஈஸியா பால் வின் பண்ணிட்டு இருக்கான். Zanetti. டைமை ஓட்டுறான்டா. பச்சையா தெரியுதுடா. Schmeichel, a keeper with complete command over his defense. அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லா பாஸுமே கனெக்ட் ஆதியா. Very much running into the last chance saloon. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never though. ஏகாண்டா அது எனக்கு. ஏய் என்னடா இது பால் வின் பண்ணியும் திருப்பி அவன்டே போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ ஒரு மேட்சை போட்டு வந்துடுறானுங்க. வெறுப்பேத்துற மாதிரி கீப்பரை போட்டு டச் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. எதுக்கு தான் விளையாடுறானுங்கன்னே புரியல. It's Inzaghi. Oh, super ball. France really can only do one thing now, Peter. Get the ball. பாரு என்ன பாலை வின் பண்ணி அவன்டே பால் போகுது ப்ரோ திருப்பி. அதான் ப்ரோ ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. அத பாலை எதுக்குடா போடா வின் பண்ணோம். ஐரோ வாயில சிம்மா வருது. பாலை வின் பண்ணி அவன்ட தான் பால் போகுது. எனக்கு அதான் ஒண்ணுமே புரியல. ஒரு கோல் மயிரை போட்டு உயிர் எடுக்கறானுங்க. நம்மளே அந்த மாதிரி அசிங்கமா இருக்காது விளையாடுறதுக்கு. சீ இந்த மாதிரி தான் டிவிஷன் புஷ் பண்ணமாயா யோ. காண்டாது ஒரு கோலை ஒத்த இதே தான் ஆயிட்டு இருக்கு. நேத்துல இருந்து ஒத்தா இதே தாண்டா ஆயிட்டு இருக்கு. நானும் ஒரு பொண்ணு மேல என்னடா சொல்ற? ப்ரோ புஃபான் பிக் டைம் பேக்ல 3K காயின்ஸ் ஆடிட்டேன் ப்ரோ. அந்த இப்போ சிங்கிள் ஸ்பின்ல வியரா கொடுத்தான். ஓ ஓகே 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 ப்ரோ வர்த்து தான் ப்ரோ. வியரானா வேற மாதிரி கார்டு ப்ரோ எனக்கு. ஆனால் என் டீம்ல வியரானால தான் இப்போ பி மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கணும்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. ஏன்னா கவரே இப்போ எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். என் வியரா செட் ஆகலை இன்னும் டீம்ல. நான் வியரா மேலாம் தப்பு சொல்ல மாட்டேன், பட் ஆனால் டீம்ல செட் ஆகலை இன்னும். ஏன்னா எதுவுமே பண்ண மாட்டான். சும்மா இங்கே ஓடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு. கருப்பாரே வாருமையா கருப்பாரே. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. Barcelona have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are... Oh, shooting chance! Superb from Hullet! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. France are such an adept counter-attacking team. They produce something... Could be danger here. Forced to go... Great chance! He's got a goal! That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never... And Hullet! Gullit back to bangers, yeah, Yogi. Gullit back to bangers, yeah, Satima.
அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மாத்தினையா பூஸ்டரு. ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மாத்தினதுல இருந்து அவனோட ரன்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. அதனால அப்ப அந்த பூஸ்டர் தான் பிரச்சனை. நீ முன்னாடி பால் கேரிங் வச்சிருந்தேன் பூஸ்டரு, இப்ப ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மாத்தினோடனே ஏதோ பயங்கரமா இருக்க மாதிரி இருக்கு. அவ்வளவுதான், ஷாட்ஸ் ரெடி. And here's Dembele. Looking for a runner. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Cruyff. Excellent challenge there, uncompromising. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Pirlo, always wanting the ball, always wanting to do something different with it. Nicely weighted ball. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Bruno Fernandes. Guendouzi. Pirlo has created one goal already. Maldini kept his eye on it, and he's there. Half time coming up, and little இப்போதான் வியரியா நான் ஏதோ கொஞ்சமா டீம்ல பாக்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Stam. Roberto Carlos. And it's Iniesta. And here's Cristiano Ronaldo. ஐயோ, ரொனால்டோ கட்டாய் உள்ள வருவான்னு நினைச்சேன். Pirlo for Iniesta, and it's Messi. 2 added minutes has been This indicated. is Ronaldo. Vitz. Now it's Cruyff. Now it's Bruno Fernandes. And for the first BGMI bro, full form சொல்லுங்க. என் நேம் தான் தலைவா. பாலச்சந்திரன் my name. பாலச்சந்திரன் gamer. Hello attendees. Either side holding back here. My name. Please keep your Well, I think eyes the on your message from the children manager during at the match at half-time all will be times. pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker. ஒரு நேமுக்கு ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் வச்சிருப்பான் bro. அந்த மாதிரி BC கேமருக்கு இதான் ஃபிளாஷ்பேக். France are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. ஆமா, எனக்கு அப்படிதான் ப்ரோ ஃபீல் ஆச்சு. கேட்டேன், அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல ஆங்கரிங் கொடுத்து அப்புறம் தான் ஒழுங்கா ப்ளே பண்ணான். இல்ல ப்ரோ, ஆங்கரிங் வந்து தேவையில்ல ப்ரோ. அது வந்து அட்டாக்கர்ஸ்க்கு தான் நீங்க வந்து ஆங்கரிங் கொடுக்கணும். நீங்க ஸ்ட்ரைக்கருக்கு, ஆங்கர் மேனுக்கு ஆல்ரெடி அவன் ஆங்கர் தான் பண்ணிட்டு இருப்பான், மேலே கீழே கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுனு. அது வந்து ஆங்கர் மேனுக்கான ஆங்கரிங் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தேவைப்படாது எனக்கு தெரிஞ்சு. France come out this half somewhat altered. Well, I think யாருக்கு நீங்க வியராக்கு சொல்றீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது பிளேயருக்கு சொல்றீங்களா? Cruyff threads one in. Now it's Roberto Carlos. Saliba is there and he can get that clear. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Oh, it's Dembele. That's been slipped through. He's got away. Shoots! And no mistake. Can't stop. Nice name, bro. Thank you. Can't stop Dembele. Dembele இந்த பால் போனா பார்த்து இருந்தாரு போல. It's all happening. A momentary mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Barcelona dragged themselves back again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. That's just playing it safe and simple.
Maldini is very much of the non-shell pass school of defending. And it's Cruyff. France do have options available on the bench if they want to go that way. That has not gone well. நார்மல் பாஸ் போட்டுறணும், தப்பு பண்ணிட்டேன். Messi. Pirlo. This is a promising build-up. Roberto Carlos. Oh, that's a very decent ball now. Cruyff! Johan Cruyff! Cruyff just cooked bro. என்ன ஃபினிஷ் அது? வியரா தான் bro சென்ட்ரா நின்னு ப்ளே ட்ரை பண்ணேன் bro. உங்களுக்கு நல்லா இருந்தா ட்ரை பண்ணுங்க, பட் என்னோட சஜஷன் ஆஃப் வியூல நான் சொன்னேன். அது ஆனா மோஸ்டா வேலைக்கு ஆகாது. Cruyff just cooked bro. France leading now. And it's with the keeper. And it's Hullet. Well read, nice interception. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Nice interception, well timed. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. ஐயோ நல்ல வேளை மிஸ்டேக் பண்ணான். Time added on. And that இந்த மேட்ச் வந்து குலிட் நல்லா ப்ளே பண்ணான், அதனால தான் குலிட்ட சப்பே மாத்தி விடல, அப்படியே ஆடிட்டு இருந்தேன். Both sides You can't trade blows to set out always only to win. அப்போ நல்ல பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன் bro. 1900 ரேங்க் பிளேயர் bro. அப்போ well played. நான் 28 பிளஸ் ஆகுது அப்பா. நான் கூட 2 மேட்ச் ஆடணும்னு நினைச்சேன். அப்போ என்னோட ரேங்க் அதிகமா கனெக்ட் ஆகுதுல, 28 பிளஸ் ஆகுது. லாஸ்ட் மேட்ச்யா. நான் மேட்சோட ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். லாஸ்ட் மேட்ச் $1977 மேட்ச் ஜெயிச்சா அவன் தூக்கிய ரேங்க் போயிடுவான். மெயின் ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறவங்கலாம் ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கா இல்லை லேக் அண்ட் லென்ட்ரி எங்கேயா தெரியுதா, பஃபராதா? ஏதாவது கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுங்களேன். மெயின் ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறவங்க எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா? வியாராக்கு ஆங்கரிங் ட்ரை பண்ணல ப்ரோ. பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்களா இல்லை பண்ணலான்னு கேட்குறியா ப்ரோ? வியாரா வந்து ஆல்ரெடி அவன் ஆங்கர் மேன் தான் ப்ரோ. ஆங்கர் மேனுக்கு திருப்பி ஆங்கரிங் கொடுக்குறீங்க, அதுதான் கேட்டேன். அது கொடுக்க வேணாம் தான். ஆங்கரிங்னு ஆல்ரெடி அவனுக்கு ஸ்கில் இருக்கு, திருப்பி ஆங்கரிங் கொடுத்து என்ன யூஸ்? ஒரு ஸ்ட்ரைக்கருக்கு ஆங்கரிங் கொடுக்குறீங்கன்னா அவன் வந்து ரொம்ப மேலேயே நிற்க மாட்டான், கீழே இருந்து ஆங்கர் பண்ணிட்டு உனக்கு பாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு அட்டாக்குக்கு போவான். ஒரு அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டருக்கு ஆங்கரிங் கொடுக்குறானா வந்து ஸ்ட்ரைட்டா மேலே நிக்க மாட்டான், கீழே வந்து உனக்கு பாஸ் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு அது ஒரு அட்டாக் போவான். ஒரு ஆங்கர் மேனோட ரோலே என்னன்னா சென்டர்ல இருந்து இருப்பான். சென்டர் தான் அவனோட மெயின் ஏரியாவே. ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராயர் ஆர் யாராவது ஒருத்தர் அந்த ஃபோர் அட் பேக்ல இருந்து யாராவது ஏதாவது போயிட்டாங்க, லாஸ்ட் மேன் வந்து தனியா ஓடுறான் கோலுக்கு அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் மேனை வந்து கவர் பண்ணியே ஆடுவானுங்க மோஸ்டா. உனக்கு 5th டிஃபென்ஸ் மாதிரி ஈஸியா சொல்லணும்னா. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course,
ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Luis Suarez. Long reach tackle for a reason. Nothing doing. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஸ்டன்னிங் போய் தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஐயோ அவன் கீப்பரை எடுத்துட்டு வருவான்னு தெரியும் Some intricate passing, looking to progress the ball. That's a smashing touch to get him away. Oh, that's fabulous. Now that's Vieira back to form. Really well played. He read that perfectly. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Easy chance தவற விட்டான் bro. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. And it's Hullet. And here's Pirlo. It's Cristiano Ronaldo! Neither of these two want to come off second best. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Cristiano Ronaldo. Iniesta going fake. Cristiano Ronaldo! Goal, France! Bro, 3k coins சுத்துனேன் 0 epic இன்னும் ஒரு 900 போகவா இல்ல வேணாமா 5000 coins வரைக்கும் போங்க bro அதுக்கு அப்புறமா போகாதீங்க காசு இருந்தா போங்க 5k coins வரைக்கும் போங்க அதுக்கு அப்புறமா போகாதீங்க உனக்கு கன்ஃபார்மா வேணும் காசு இருந்தா போ France have penetrated for the first time. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Buffon is there to clear. Now that's well seen too. Pirlo. Passing is crisp and sharp. Cristiano! எப்பறா க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஸ்டன்னிங்கா எடுக்கறானுங்க சேவ். That's what you call inspired goalkeeping. Well, இதுனா க்ளோஸ் ரேஞ்ச்ல ஸ்டன்னிங் எப்படி எடுக்கறானுங்க இது? ஐயோ கையில அடிக்கறாயா என்ன அது நான் கார்னர்ல பிளேஸ் பண்ணயா. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And that's not going to trouble. நெட்லயே போயிருச்சு bro பால். நெட் அப்படியே விட்டுது அப்படியே பால் எங்கயோ போகுது bro. There will be 1 minute added time. And the referee has blown for half time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Any strong opinions on the first half? France really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. France can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. Substitutions taking place. So let's get the ball rolling. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Cruyff is there and he can pick it up. France come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Hey. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Shot a goal! And again! What is hard luck in the match? They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop.
And he's only too grateful to capitalize on ஐயா the இப்படி keeper's பிரேக் ஆகுது misfortune. டிஃபென்ஸ். Well, Peter, I know from experience. Luis Suarez! சும்மா நிக்கிறான் கெயின் கிட்டே பால் போகுது. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's an imaginative pass. And he's there to get it away. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Luis Suarez. Pirlo was in no mood for any of that. Played into space. And Dijk calmly anticipates. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And இந்த it's been வேலை hooked எத்தனை away. தான் புஃபான. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. என்னடா இது இப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த That மேட்ச். is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Roberto Carlos. It's their second corner of the game. இங்க தாண்டி போறதே கஷ்டமே. Oh, good effort. bro உள்ள தள்ளுங்கயா. How did he not put that away? ஆன் டார்கெட்ல அடிச்சிருந்தா Fully கோலியா அதனா. appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. பானே பச்சையா தான் இருக்கும். வாங்க பரத், என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப லேட்டு? டீமே முடிக்க போறேன். மேட்சோட முடிச்சிருவேன். On the field, number 18. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Figo. Coming on the field. பாறேன் என் காலிக்கே பால் தருவான். இப்ப கோல் அடிக்க போறேன் பாறேன். Heinz Rummenigge. Number 26. Kagawa. Substitution. Cruyff. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And here's Cruyff. ஆங்கர் மேன் அப்படியே கல்லுமா நிக்கிறான் கீழ. Here, Peter, I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. Kane, shot could be on. Kane! வா இந்த வேலை. Oh, he's managed to get it all wrong. That's ஏதா it. ஆயின்றிருக்கு. There will be time for no more. நீ இன்னும் லைவ் முடிக்கல. இன்னைக்கு தான் நாளைக்கு கரெக்ட் டைமுக்கு. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Your reflections then, Jim. France. ஓகே மச்சி, சரியா போயிட்டு வரேன். பாய் பாய் பரத் ப்ரோ. பாய் பாய் நண்பர்களே, ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கிறேன். பாய். ஆப்போன தெரிஞ்சு நல்ல பிளேயர் மாதிரியும் தெரியுது, ஆனா மட்டி ப்ரோ 1500 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு அவன் அடிச்ச கோல் தான் நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இல்ல. நான் பக்காவான கோல் அடிச்சேன், ஆனா அன்சேஞ்ச்டு ரேங்க் ப்ரோ. எனக்கு இதுல தான் ப்ரோ நிக்குது, 2000 தான் ப்ரோ நிக்குது. அது போல போவே முடியல ப்ரோ, காண்டாது ப்ரோ. போக முடிஞ்சாலும் ஸ்கிரிப்டை போட்டு தாளிக்கிறானுங்க. சரி பாய் பாய். இதுக்கு மேல இருந்தா நான் வண்டே கேட்பாங்க. பாய், நான் போயிட்டு வரேன். பாய் பாய் ப்ரோ. பரத் ப்ரோ எல்லாருக்கும் பாய். ஓவரால் இந்த ஸ்ட்ரீம் நவ் எல்லாருக்குமே பாய். போயிட்டு வரேன். குட் பாய். இருபத்தி 3 மேட்ச் ஆட்டுக்கிறேன் மச்சி.